ஓகே கரெக்டாக இருக்கு. கிளம்புவோமா? 50 ஸ்டார் சில்வர் ஓர். இது ரொம்ப கஷ்டமானது ஒன்றா இருக்கு. சரி ஓகே, இதை பண்ணுவோம் இன்னைக்கு. $185 இருக்குதா? இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 185 ரெசின் இருக்குது. ஸோ இதை போயிட்டு கண்டென்சர் ரெசினாக மாற்றிப்போம், ஏன்னா அது தேவைப்படும். கண்டென்சர் ரெசின் ஓகே 2 பண்ணிப்போமா? 3 ஓ 60 தானே? ஆமாம் சொன்ன மாதிரி 3 கன்ஃபார்ம். ஓகே கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ரைட்டு ஓகே. எங்கடா அந்த மிஷின் இருக்குது? அது என்ன ஜூமா மிஷின் இல்லை? நம்மளுங்க டெலிபோர்ட் ஆகும். நாற்பத்தி 47வது லெவல். எப்போ அந்த 47வது லெவல்? சரி ஓகே. யூஸ் த ஒப்னி டு கேப்சர் ஸ்மால் அனிமல்ஸ். ஓகே, எந்த அனிமலை பிடிக்கிறது எனக்கு சத்தியமாக தெரில. ஸ்விட்ச். கில்லி ஜெல்ஸை கொண்டு போய் பிடிச்சி கொடுத்துருவான். பீஸ்ட் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். ஓகேயா? என்னதியா விசில் தானே இருக்க? உனக்கு என்னப்பா டிஎம்லாம் பார்க்க மாட்டேன். சாரிப்பா, நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக கரண்ட்டு போய் இப்போ தான் வந்தேன். நேற்றே லைவ் போடல, உங்களுக்கே தெரியும். இங்கே ஒரு நரி இருக்கிறது, இதை பிடிப்போமா? முதல்ல ஒரு நிறைய பிடிச்சாச்சு. ரிப்போர்ட் பேக் டு இவங்கிட்ட தானே? இந்த இடத்துலயே வந்து பிடிச்சிருவோம் கரெக்டாக. நேற்றுக்கு டிஎம் சொன்னேன். நேற்றுக்கா? நேற்று தெரியலங்க, நானே கரண்ட் போச்சு ஆஃப் ஆயிட்டு. நோட் கிரை 2 மேப்பு 100% பண்ணிட்டேன். யோ நீ உன்னை யாரையா மறுபடியும் கேம்குள்ளே வர சொன்னதே? எதுக்கே இவ்வளோ ஃபுல் பண்ணிருக்க? அட பாவி, நானே இன்னும் பண்ணலையா? நீ அதுக்குள்ள 100% பண்ணிட்டேங்கிற. ஐயோ யார் சாமி நீ? அவ்வளோதான், இஎம்எஸ்ல டியூட்டி முடிஞ்சு. ஃப்ளின்ஸ் சீவன். அருமை அருமை. டேக் டு சாங்கோ. யார் அவன்? சாங்கோ. சாங்கோவா? முதல்ல ஒரு நிறைய பிடிச்சிட்டோம். என்னென்ன கிடைக்கும் தெரியலையே. ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டடு. அந்த பொருள் நெட்டெல்லாம் கொடுக்குறா? கொடுத்துட்டானுங்க. நைஸ். ஓகே, 10 நெட்டு கிடச்சிருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போவோமா?
ரீகலெக்ஷனா இது எதோடது நாட்லைன் ஹெட் டு த ஓகே நாட்லைனோட ஸ்டோரி கோஸ்டா ஸ்டோரி கோஸ்ட் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அது நம்ம பொறுமையாக பண்ணணும் ட்ராவல் டு சுருமி ஐலாண்ட் ஓகே சுருமி ஐலாண்டுக்கு போவோம் இங்கே என்னமோ இருக்குது போய் பார்ப்போம் சுமேரு ஆர்கான் கோஸ்ட் ஓவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி ஆன் கோயிங் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல் டைம் அதிலே இறங்கிட்டீங்க போலையே விநாயக் ப்ரோ வாட் இஸ் திஸ் கொஞ்சமாக ரெஸ்ட் எடுத்துக்கியா ஏன் இவ்வளோ இன்டென்ஸாக போயிட்டீங்க போல கொஞ்சம் அப்பப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் ரொம்ப இன்டென்சிவாக விளையாடப்படாது புரியுதா எஸ் ஃபுல் டைம் அருமை 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 ஐயோ இந்த இடத்துக்கு வேறு வந்தால் கண்ணும் தெரியாது கடவுளே இங்கே ஆல்ரெடி டெலிபோர்ட் வேறு அன்லாக் பண்ணி வச்சுருக்கேனா பட் இது மிஸ்டாக இருக்கனால வர முடியாது வேறு விஷயம் சரி ஓகே ஆஹா பனி விலகியது ட்ராவல் டு சுருமி ஐலண்ட் அங்கே தான்டா போகிறேன் ஏன்டா ஆப்பா எம்மாடி ஏன் கொஸ்ட் ஏரியா வந்துட்டேன் டாக் டு ரூ இவன்ட்ட மறுபடியும் பேசணுமா இவன் பெரிய வேலை கொடுத்தானே நெக்ஸ்ட்டு கொலம்பினாக்கு ஃபார்மிங் ப்ரிமோஸ் அடுத்தது இன்னும் 2 நாள் இது வருதே புரியனா எடுக்கலையா நான் எடுக்கல நீங்கள் எடுக்கிறீர்களா அது ஸ்பின் பண்ணுவேன் 50-50 பிட்டி ஸோ புல் பண்ணுவேன் எப்படி எவ்வளோ ப்ரீமோஜம் எடுத்திருக்கீங்க இப்போதைக்கு ஃப்ளின்ஸ் முடிச்சுட்டு எவ்வளோ சேர்த்து வச்சுருக்கீங்க விஷஸ் C1 சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல நம்ம பீஸ்ட் ப்ரோக்கு அப்படி தான் கிடச்சிது C1 ஒரே ஸ்பின்னில் வந்து 2 தடவை விழுந்துச்சு ஃப்ளின்ஸு அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு விழுந்தோடனே என்னப்பா ஒரு ஃப்ளின்ஸாக தருவீங்களா இன்னொன்று தரமாட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டார் கேட்டுட்டு மறுபடியும் கிளிக் பண்ணார் இன்னொரு ஃப்ளின்ஸ் அவரே எதிர்பார்க்கல அவர் லைவும் போடல அந்த டைம் பார்த்து ஸோ நான் சிங்கிள் புல் தான் பண்ணேன் ஓ ரைட்டு 10 தான் நான் பண்ணுவேன் பார்ப்போம் ஃபுரீனா வந்தோடனே ஃபுரீனாக்கு சும்மா புல் பண்ணி பார்க்கலாமான்னு தோணுது பட் என்ன பண்ணுறது எனக்கு சத்தியமாக தெரியல மேபி அந்த ஃபுரீனா கூட கொஞ்சம் கேரக்டர்ஸ் வரும் 4 ஸ்டார் ஒருவேளை ஃபுரீனா கிடைக்கலனா கூட அந்த 4 ஸ்டாரோட நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக இந்த ஃபெதரை வச்சு இது பண்ணணுமா இவனுங்க வேற டே ஏன்டா இது வரேன்டா Observe. Night falls. Be silent. நான் உங்களை ஏதாவது கேட்டேன் கம்முன்னு இருந்திருந்தா உயிர் பொழைச்சிருக்கலாம்ல ஏன் ஏன்டா நான் பாட்டுக்கு மிஷின் தாண்டா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க Every nook and cranny come into fashion. எமிகாவோட ட்ரீ கிட்ட தான் போய் புல் பண்ணுவேன் ஓ அந்த ட்ரீயா லக்கி ஷ்ரைன் ஃபார் மீ ஓகே ரைட்டு டாக் டு த இல்யூஷன்ஸ் உனக்கிட்ட போய் பேசணுமா இந்த வேர்ல்டு கோர்ஸ் நல்லா இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஸ்கிப் பண்ணாத திஸ் வில் கிவ் சம் ஸ்டோரி லோர் ஓகே எம்ஆர்எஃப்னா டயர் எஸ்கே ஓ பிளாக் டைகர் ஏன்யா So he has left Tsunami Island already. I hope he is doing all right. Unhappy. Agreement with capture until everyone going to help me already. சிரிக்காதீங்க grandpa மட்டும்
எம்ஆர்எஃப்னா டயர் எஸ் ரைட்டு. அப்போ தோசை இல்லையா? ஏன் சைலண்டாக இருக்கீங்க ப்ரோ? அதாவது ப்ரோ, இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நான் வந்து மியூட் மோடு போக வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கேன். ESK ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். எவ்வளோ புல் சேர்த்து வச்சுருக்கீங்க? நீங்களாம் ரெடியாக இருப்பீங்களா ஃப்ரீனாவுக்கு? கோ டு த செரமோனியல் சைட். சொல்லுங்கள், எவ்வளோ சேர்த்து வச்சுருக்கீங்க? கௌதம் ராக்ஸ்டர் ஹாய் 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 ஹாய். பயங்கரமாக சேர்த்து வச்சுருப்பீங்களே. என்னாச்சு? என்னாச்சு? Since I have seen him, he knows nothing about it. நான் ஒன்று சொல்லணும் எஸ்கே. சொல்லுங்க. சொன்னது வேணாம். அப்போ வேணாங்க. எஸ்கே சார், உங்கள் அக்கௌண்ட்டை என்கிட்ட கொடுத்துருங்க எஸ்கே. யூ மீன் கென்ஷின் அக்கௌண்ட்? என்கிட்ட வேற ஒன்று இருக்கு, நான் தரேன். யூ டேக் இட், என்ஜாய் இட். Keep it. எஸ், Take it. Keep it. நான் அந்த அக்கௌண்ட் கூட இந்த அக்கௌண்ட்லாம் நிறைய வச்சுக்கிறாங்க. அப்பெல்லாம் இல்லை, அந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. அதில் அக்கௌண்ட்டில் கெச்சிங் இருக்கு, டைனாரி இருக்கு, நகிடா இருக்கு. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? இந்த அக்கௌண்ட்டில் நகிடா கூட இல்லை. இந்த அக்கௌண்ட்ல ஃப்ளின்ஸ் இருக்குது, டிலுக் இருக்குது, இதுலயும் கெச்சிங் இருக்குதுன்னு. ஆமாம், இதுலயும் கெச்சிங் இருக்குது. ஆமாம் எஸ்கே, எல்லாமே 5 ஸ்டார் வித் எவ்ரிதிங் அன்லாக்டு வெப்பன்ஸ் அண்ட் ஸ்டப்ஸ். அந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் என்கிட்ட இது வரைக்கும் இல்லை. இப்போ நேற்று முதல் முறை ஒரே ஒரு 5 ஸ்டார் வெப்பன் கிடச்சிது. 25 சேர்த்தேன், லக்கை டெஸ்ட் பண்ணுறேன், ஃப்ளின்ஸ் பேனரில் போட்டேன், ரேடியன்ஸ் கேப்சர் இருக்குது. ப்ரோ ரேடியன்ஸ் கேப்சர் என்ன ப்ரோ? 75% வின் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. அப்படி லூஸ் ஆனாலும் குழம்பினா போக போகிறேன் ப்ரோ. அந்த ரேடியன்ஸ் கேப்சர் என்ன? அந்த விஷ் மாதிரியே அந்த இதில் வருமே, அதுக்கு பேர் தான் சொல்லுவாங்க. பட் நான் பிளேக் கிட்டேயும் பிசி கிட்டே கேட்டால் அது வந்து ஒரு எடிட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது என்ன ரேடியன்ஸ் கேப்சர்? ரேடியன்ஸ் கேப்சரா? ஆமாம், வாட் வாஸ் தட்? ரேடியன்ஸ் கேப்சர்னா என்ன? அதான் அந்த விஷ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிங்க் கலரு, நம்ம 10 விஷ் பண்ணும்போது அந்த விஷ் மாதிரியே வரும். அந்த கோல்டன் கலர் மின்னுக்கு போல அந்த விஷ் மாதிரியே வரும். அதான் நினைக்கிறேன், என்னன்னு தெரியல. அதுதானே ப்ரோ? இல்லையா? அதெல்லாம் வராது. வராதா? ஓகே, இஷ்யூ மாதிரிலாம் வராது. அப்படி பார்த்தா எல்லாரும் அதுதான் போட்டுப்பாங்க. அது ரேடியன்ஸ் கேப்சர் என்ன ப்ரோ? விச்சர் ப்ரோ 3 வாட்டி தொடர்ந்து லாஸ் பண்ணணும் வரும். ஓ, 3 வாட்டி தொடர்ந்து லாஸ் பண்ண வருமா? 3 வாட்டி எப்படி ப்ரோ தொடர்ந்து லாஸ் ஆகும்? 50-50 போயிடுச்சுனால அடுத்தது கிடச்சிரும் தானே? ஆமாம், அடுத்தது கிடச்சிரும் தானே? இல்லை 3 வாட்டி அது மாதிரி? ஆமாம், எனக்கு ஒன்றும் புரியலங்க. கேரண்டீடு இல்லாமையா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேரண்டி இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து 50-50 லூஸ் பண்ணாலே செகண்ட் டைம் கேரண்டி தான் வரும். ஆமாம், அதானே ப்ரோ உலக வழக்கம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ வந்து விஷில் வந்து கெச்சிங் ஏதோ வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்ததில் பேனரோட கன்ஃபார்ம் வந்து லாஸ் கேரண்டீட் லாஸ். இப்படி ஐ மீன் கண்டினியூஸாக லாஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கான்னு? அப்படி இல்லை. அப்படி பார்த்தா எனக்குலாம் வரலையா? நான் லாஸ்ட் கேரண்டி எத்தனையோ எடுத்துப்பேன். இல்லை ப்ரோ, ஒரு டைம் 50-50 லூஸ் ஆனால் நெக்ஸ்ட் 50-50ல் 55 சான்ஸ், அண்டு அப்போ லாஸ் ஆனால் 75, அண்ட் அது லூஸ் ஆனால் நெக்ஸ்ட் 50-50 கன்ஃபார்ம். லிமிட்டட் நோ 50-50. அதாவது எனக்கு புரியலை. ஒன் டைம் 50-50 லூஸ் ஆனால் நெக்ஸ்ட் 50-50ல் 55% சான்ஸ், மீன் 55 சான்ஸ், அண்ட் அப்போ லூஸ் ஆனால் 75.
அண்ட் அது லூஸ் ஆனால் நெக்ஸ்ட் 50-50 கன்ஃபார்ம் லிமிட்டட் நோ 50-50. People ought not be so அதாவது 50 frightened இந்த of ghosts. 50-50ங்கிறது நீங்க 50வது விஷ் They are சொல்றீங்களா? அதாவது merely 50வது talking விஷல shadows, அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா என்ன? chattering away endlessly about their past affairs. அதாவது 50வது விஷல மிஸ் பண்ணா 55வது 55ல மிஸ் பண்ணா 75 மிஸ் பண்ணா அதுக்கப்புறம் 50-50 அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்ல வரீங்களா என்ன? ஓகே நான் இருங்க இது முடிச்சற அப்படியே நீங்கள் பேசி அதுவே எப்படின்னு சொல்லுங்க. அந்த ரேடியன்ஸ் கேப்சர் மட்டும் எனக்கு அது எப்படிங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரியவில்லை. கீழே போகுது இன்னும் லோவர். இந்த இடம் ஆல்ரெடி எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் 50-50 ப்ரோ, அதில் லாஸ் நெக்ஸ்ட் வராது கேரண்டி. அதில் 50-50ல கணக்கு வராது. 50-50 ப்ரோ அது லாஸ். ஓகே நெக்ஸ்ட் வர்றது கேரண்டீடு. அது 50-50ல கணக்கு வராது. ஓ ஓகே 3 டைம் 50-50 லூஸ் ஆகணும். அருமை ப்ரோ. 3 டைம் 50-50 லூஸ் ஆகணும். அப்போ தான் அந்த ரேடியன்ஸ் கேப்சர் வரும் கரெக்டாக. பட் அந்த விஷ் மாதிரியே வரும் அப்படி தானே? அந்த விஷ் அந்த காயின் விஷ் பண்ணுறக்கு அந்த யூஸ் பண்ணுற ஒரு பிங்க் அண்ட் ப்ளூ காயின் மாதிரியே அந்த இது வரும் கரெக்டாக விஷில். யா வரும். ஓகே அப்போ பீஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் அது அப்படி நீங்கள் வந்து லூஸ் ஆனதில்லை நினைக்கிறேன். அதனால தான் உங்களுக்கு அதுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கல. ஃப்ரெண்ட் லைவ் ஃப்ரெண்டோட லைவில் வந்துச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட் லைவில் வந்துச்சு. ஓகே லெட்ஸ் செக். ஐயோ எனக்கு அந்த மாதிரி லூஸ் ஆக வேணாம். சால்வ் மிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஸ்டோன்ஸ். என்னது மிஸ்ட்ரி? என்னது இது? இது ஏன் பிளிங்கே ஆகலை? முன்னாடி என்ன பண்ண இவனுங்க வேற. டே இருங்கடா வரேன்டா. டே வட்டத்தட்டு வெளியே போகாதடா தம்பி. Close your eyes. அவ்வளோதானே. எஸ் ஃப்ரெண்ட்லேயே வந்துச்சு. இப்போ ஃப்ளின்ஸ் வின் பண்ணிங்களா? ஆமாம் ப்ரோ ஃப்ளின்ஸ் வின் பண்ணேன். செக் டிஸ்கார்டு பார்க்குறேன். எதில் போட்டிருக்கீங்க? ஏதாவது ஜென்ரல் சேட் எதாவது போட்டிருக்கீங்களா என்ன? ஆமாம் இருங்க லோட் ஆகுது. லைவ் ஓட்டுறனால எனக்கு லோடே ஆகலான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இமேஜ் ஓ மை காட் டிஸ்கார்டு ஏதோ பக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே கொஞ்சம் லோட் ஆகட்டும் பார்க்குறேன். சால்வ் த மிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஸ்டோன். இந்த ஸ்டோனோட மிஸ்ட்ரி என்னத்தை நான் சால்வ் பண்ணுறேன் இருக்கு. இது ஏன் பிளிங்க் ஆகாமல் இருக்குதோ? ஆமாம் இங்கே ஒரு இது இருந்துச்சு. அது எங்கே? இருக்கு நீர் ஏதோ வருது. அதுவும் அது அங்கேயும் இருக்கிறது. மனங்கள் வர முடிக்கணுமா? ஆல்ரெடி தண்ணியோட இதில் இருக்கானுங்க. Not to be sniffed at. டயர் தான் இருக்கு ஹெச்பி. ஏன் சிரிக்கிற? 2 டைம் லாஸ் ஆனே எனக்கு ஆச்சு. கிணிச்சு வந்தான். கிணிச்சா? ஓகே எனக்கும் வரலையா எஸ்கே? ரைட்டு இந்த அப்டேட்டு 5.2ல் வந்துச்சு. ஓ ஓகே. எதுக்கு மிஸ்டர் ஜெரி அவர்கள் சிரிக்கிறீர்கள்? எனக்கு வந்து ஃபோட்டோவே வரல மிஸ்டர்.
எஸ்கே அவர்களே. I don't know why. Click that image. எந்த இமேஜியா? லோட் ஆயிட்டே இருக்கியா வரல. இது வேற மேலே ஏறணும் மாடி. இது என்ன இங்க வந்து நின்றுச்சு? The symbol இவ்வளவு ஆர்டர் இருக்கோ? வேலு ஓடு கீழே எங்க அது? ஹலோ ஹாய், என்ன பண்றீங்க? கென்ஷன் இம்பாக்டோ. டாக் டு illusions. இமேஜ் வரல. நெட்டை ஒன் டைம் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண ப்ரோ. லைவ் கட் ஆயிருக்கா ரொம்படியா. மழை வேற வருது, மறுபடியும் கரண்ட் போயிருமோன்னு பயமா இருக்கு கைஸ். சே ஹலோ டு யுவர் அடாப்டட் சன். சாரி ட்ராக்கோ. ஹாய் ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க ட்ராக்கோ? அது சரி. அப்புறம் ட்ராக்கோ உள்ளதான் இருக்கீங்களா? இல்லை, நான் வேறொன்று விளையாடி கொண்டிருக்கிறேன். ஓ, கென்ஷின்ட்டு வெளியே வந்துட்டீங்க. அதெல்லாம் இல்லை, சும்மா அதே விளையாடி போர் அடிக்குது. பார்த்தேலா லெவல் 55 போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. 55லாம் இல்லை, கம்மி தான். ஃபாதர் அண்ட் சன் டாக்கிங் மீ லீஃபியா? இல்லை புரியல. ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. ஒன்றும் இல்லை, நீ வந்து என் பையங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்கோ. இந்த ஜெரி வேற கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்காரு அடிக்கடி. ஓய் ஹோய் ஓய் ஹோய்னு. அவர் வேற எனக்கு தெரிஞ்சு லைவ்ல வேற போடுறாரு. ஒருவேளை அவர் கன்ஃபார்மே பண்ணிடுவாங்க போல எல்லாரும். என்ன சொல்றது, ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. ஏன் சார் அழுகுறீங்க சார்? சவுண்ட் வரலையே சார். தயவு செஞ்சதெல்லாம் போடாத. ஏதாவது எனக்கு சொல்லிட்டேன் நானே. என் மௌவிக்கா ரிவ்யூ பண்ணுங்க ஓகேவான்னு. ரிவ்யூ பண்ணுமா? மௌவிக்கா எடுத்துட்டீங்க, நீ அதையும் வச்சிருக்கீங்களா? ரைட். யூஸ் ஃபெதர் டு சர்ச் ஃபார் க்ளூஸ். 45 years old adoptive father doing live stream to support his family. டே இல்லை புரியல. ஓபியா? உங்களுக்கு ஓபியா தெரியுமே. ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லைங்க. நீங்க வந்து நீங்களாம் பெரிய ஆளுங்க. குழம்பினாவும் தண்ணியில் ஓடினா நல்லா இருக்கும். புரியல அப்புறம் புரியவில்லை. உண்மைய சொன்னா கசக்க தான் செய்யும். எஸ்கே இட்ஸ் ஆல் ரைட். இது பிளேக்கு வந்தாலே லைவ்ல ஏதாவது குழப்பம் பண்ணி விட்டுறானே. புரி இல்லையா ப்ரோ? எது புரியலையாம் ப்ரோ? ஓகே 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 ஓகே. சிஎஸ்கே இல்லை இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. Did someone say புரி? எதுவும் சொல்லலை. ஓகேவா? அதை மறந்துடுங்க, அப்படி விட்டுருங்க. ஐ டிட். புரியல. அது சேர்த்து போட வேண்டியதானே. புரியல. PURIYALA சேர்த்து போட்டா புரியல. அதுக்கு புரி இல்ல. என்னது இது? ஏன்னு கேக்குறேன். கௌதம் மிஸ் கௌதம், நீங்க வெரி வெரி ராங் கௌதம். யோ புரியலன்னு தனித்தனியா வர என்னையா இது? PURI இனிமேல் இப்போ கத்துக்கோ. நெக்ஸ்ட் டைம் மறுபடியும் போட்டு தொலை. நான் படிச்சு தொலைஞ்சிருவேன் மறுபடியும். PURIYALA புரியல. ஒன்னா போடணும். புரியுதா?
ஏயா பூரின்னு படிச்சிட்டா. சிரிக்காதீங்க மிஸ்டர் பிளாக் டைகர். எதுக்கு இந்த மாதிரியான காமெடி நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க முதல்ல நான் தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க? வை பாத்தீங்களா ப்ரோவா? ப்ரோ அது இன்னும் வரல தலைவரே. அந்த இமேஜில் ஏதோ பக் இருக்கு தலைவரே. இமேஜே வரமாட்டேங்குது தலைவரே. தலைவரே 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 வரல தலைவரே. Let us have a modicum of patience for the வரல richness தலைவரே வரல and தலைவரே. complexity of humanity. என்னன்னு தெரியல தலைவரே. அந்த இமேஜ் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு தலைவரே. is not worth சரியான மழை கன்ஃபார்ம் கரண்ட் போகணும் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. இன்னைக்கு என் கேமில் மண்ணள்ளி போடுற மாதிரி நடக்க போகுது. காலையிலேருந்து கரண்ட் சரியா இல்லைன்னு லைவ் போடலான்னு இப்போ போட்டால் இடி மழையுமாக இருக்கிறது. சும்மா ப்ரோ புரியலை. கரண்ட் ஆஃப். யூ நேற்றே லைவ் போடலையா பிளாக் டைகர்? இன்னைக்கு தான் லைவ் போட வந்திருக்கிறேன். மறுபடியும் கரண்ட் ஆஃப்னு சொல்லாதே, ஆஃப் ஆயிர போதே. இப்போ பாருங்க இப்போ பார்க்கவா? ஓ காட். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் 50-50. என்ன ப்ரோ ஒரு சார்ட் அனுப்பிவிட்டீங்க? ஃபர்ஸ்ட் 50-50. ஓகே நான் டெஃபினட்டாக லைவ் முடிச்சுட்டு அதை ஃபுல் தரோ பண்ணுறேன். ஹியர் ஆல்சோ ஒரு இப்போ பாருங்க சும்மா ப்ரோ. ஓகே ஹியர் ஆல்சோ இல்லை. லோகேஸ்வரன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. லோகேஸ்வர் ஹாய் 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 ப்ரோ. லோகேஸ்வர் ப்ரோ ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஐயோ இது வேற ஏதோ பண்ணணுமே. இது என்னென்னமோ இருக்குது. என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? மூவ் ஆன்வர்ட்ஸா மூவ் இன்வர்ட்ஸா புஷ் இட் திஸ் வேவா? ஐயோ இது இந்த டைரக்ஷன் இங்க கொண்டு வந்து நிறுத்தணுமா என்ன? அதே மாதிரி இது என்னது? ஆமா ஐயோ இந்த மாதிரி பஸ்லலாம் எனக்கு ஏன்டா அப்படி கொடுக்குறீங்க? அநியாயண்டாடி ப்ளீஸ்ரா. எனக்கு இது மாதிரிலாம் செய்ய வராதுடா. அதுதானே இது கரெக்டாக இருந்தது தான் நான் மறுபடியும் மூவ் பண்ணி வச்சிட்டேனா? ஐயோ கடவுளே ராமா. ஐயோ ஏன் தான் இன்னும் இப்படி சோதிக்கிறீர்கள் கடவுளே. இது நான் ஏன் ஐயோ கரெக்டாக இருந்ததை நான் வந்து தப்பா எங்கடா போற? இருடாடி இந்த பக்கட்டா. இன்னும் போடா அந்த பக்கம் போடா. இட் கான் பி புஷ்டா. ஓ அவுட் விட அம்மாடி நல்ல வேலை. இப்போ நீ என்ன பண்ற? ஐயோ இந்த பக்கம் இல்லடா. அந்த பக்கம்டா. ஐயோ ப்ரோ இது இன்னைக்கு ஒரு வேலையை நான் பண்ண போகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. புரியல. ஈட்டிங் தோசா எவ்ரி நைட். லெட் மீ கெட் யூ மேகட்ஸ் ஸோ யூ கேன் ட்ரை சம்திங் நியூ ரைட்டு. தலை இதுக்கே இப்படின்னா இன்னும் பயங்கரமான பஸ்லாம் இருக்கு. பயங்கரமான பஸ்ஸில் இருக்கா? ஓ எனக்கு இதுவே தெரியாதுயா. இல்லை பயங்கரமான பஸ்ஸில் எப்படி நான் முடிப்பேன்? சுமேரு லாஃபிங் இன் கார்னரா? ஒரு சுமேருல இதை விட பயங்கரமாக இருக்கான்னு. ஐயோ மறுபடியும் இந்த பக்கம் போகுது. ஐயோ காட். போடா அப்போடி. இப்போ ஏ வந்து அங்கே வரணும் கரெக்டா? பூவு பூளே நாறு பூளே. ஐயோ கடவுளே இருடா ஒரு நிமிஷம். கௌதம் ராக்ஸ்
அப்படியா? இது ஈஸியாக இருக்குது. அடுத்து என்ன வரும்னு தெரியல எனக்கு. டாக் டு இல்லூஷன்ஸ். சரியான மலையாக இருக்குது ப்ரோ. ப்ரோ சரியான மலையாக இருக்குது ப்ரோ. கடவுளே கரண்ட் போயிடாத. என்னது என்னது நாங்க போட காலைல தண்ணி ஆயிருமா? ஒரே நிமிஷம். அது கரெக்டா இருக்கு. ஒரே நிமிஷம். இந்த கேம் பிளே பண்ண இப்போ ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 1 month ஆச்சு ப்ரோ. 12 ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். இந்த வாழ்த்துக்கள் ஏதோ எனக்கு சரியா படலையே. ஒரே நிமிஷம் மக்களே. இன்னும் 3 days இருக்குயா லோகேஸ்வர். எதுக்கு ப்ரோ 3 days? எதுக்கு ப்ரோ அழுகுறீங்க? புரியனாக்காக இது பண்றீங்க? நான்லாம் புரியனா பத்தி கவலையே இல்லை. குழம்புன்னு எடுத்துக்கலாம்னு பாக்குறேன். புரியனா வேணான்ட்டு. பட் புரியனாலும் ஸ்பின் பண்ணலாமான்னு என் மனசு பிராண்டுது. பஸ் தண்ணியில ஓடுறதுக்காகவே. கண்ணு தெரிஞ்சாலே எதுவும் பண்ண முடியுது. இதுல பனிமூட்டம் வேறையா? எனக்கு எப்போ புரினா வரும்னு இருக்கேன். ரைட்டு ப்ரோ. ஹவு மெனி புல்ஸ் யூ ஹாவ் ப்ரோ? ஒரு 70 விஷ் சேர்த்து வச்சிருக்கேன். 40 விஷ் புல் பண்ணி வச்சிருக்கேன். லைவ் போடுறேன்னு ஏமாத்திட்டீங்க. யார்யா? லைவ் தான் அது ஓடிட்டு இருக்குதோ. ஜெரி சார் இருக்கீங்களா சார்? ஜெரி சார் ஆமா இருக்கார். ஆஃபீஸ் வந்து பின்னாடி வந்து டிஎல் வந்துட போறார் சார். தம்பி என்ன பண்றீங்க? ஏன் ஸ்க்ரீன் இவ்வளவு இதாவது 36 பிட்டி + 40 புல்ஸ். ரைட்டு ப்ரோ. 36 + 40 கரெக்டாக இருக்கும். 480 பிட்டி 58 பிட்டி 46 ஃபைட். ஆஹா எல்லாரும் ரெடியாக இருக்கீங்க போலயே ஃப்ரீனாவுக்கு. யூஸ் ஃபெதர் டு சர்ச் க்ளூஸ். ஆஹா தலைவனே வந்துட்டானே. இவனை வேற ஃபாலோ பண்ணி கையை பிடிச்சி கூட்டு போய் உட்கார வைக்கணுமே. இவன் இங்கே தான் போகிறான். இதை பத்த வைத்து விட்டேன். எங்கடா போறான்? ஐயோ போயிட்டு திரும்ப வர வழி தெரியாது எனக்கு. டொலைட் ப்ரோ. என்னையா சீஸு? என்ன சீஸு? ஐயோ இங்க வேற எவனோ எந்திரிக்கிறானே. டே உன்னெல்லாம் போய் எந்திரிக்க சொல்லடா. படுத்து தூங்குடா செல்லம். அம்மா சூப்பர் இருக்கே. வாவா ப்ரோ. ஆர்கான் கோஸ்ட் பண்ணு ப்ரோ. இப்போ இதை பண்ணால் நியூ கோஸ்ட் பண்ணால் ஸ்பாய்லர் பண்ணிடுவாங்க. ப்ளஸ் லிமிட்டட் டைம் ப்ரீமோக்காக பண்ணால் கண்டினியூட்டி இருக்காது.
அப்படியா? பட் ஆர்கன் கோஸ்ட் வந்து இந்த நேரத்துக்கு பண்ணா நீங்க முழிச்சிருப்பீங்களா? தூங்கிடுவீங்கன்னு தான் நான் அது பண்ணினேன். ஏன்னா அது பேசிட்டே இங்க வந்து விட்டா. ஓகே. எஸ்கே. எஸ் சொல்லுங்க. எப்படி இருக்கீங்க? இன்னும் 46 வேணும் ப்ரோ. நெஃபரும் எடுக்கணும். லாமா இருக்கு. ஆஹா, நிறைய ஓல்டு கேரக்டர் வருவாங்க நியூ ஸ்டோரியில. ஓகே ப்ரோ. சொல்லுங்க மிஸ்டர் பிஸ்ட். சார் என்ன சும்மாவே நான் சொல்ல முடியலையா? ஏதோ சும்மாவே ஆர்கன் கோஸ்ட் பத்திங்க. ரைட். ஆர்கன் கோஸ்ட். சொல்லுங்க. ஆர்கன் கோஸ்ட். ஜெரி மிஸ்டர் ஜெரி. பிஸ்டிஜி. யூ நீங்க ரெண்டு பேரும் இது பண்றத தனியா போய் பேசிக்க. என்ன இது? அங்க இருந்து பிஸ்டிஜி. எனக்கு இப்படி சொல்ல பிடிக்கல. ப்ளீஸ்யா, எரிச்சலாவது கம்முன்னு இருக்கியா? இஃப் யூ டூ சிமேரு ரெடி ஃபார் மாநாடு. மாநாடா? என்ன ப்ரோ மாநாடு? என்ன மாநாடு? ஒண்ணு எனக்கு புரியலண்ணா. தோண பேசுவாங்க. ஐயோ அப்படியோ? தோணு பேசுவானுங்களா? அப்ப இல்ல புரியல எனக்கு. ஐயோ, யூ மீன் அரணாரா ஏதோ சொன்னீங்களே 8 மணி நேரம். அரணாரா வந்து அது வேற இல்ல, அந்த மாதிரி பெருசான்னு கேட்டேன். கம்முனு இதியா? யோ ஜெரி, ஏன் அப்படி பண்ற? சுமேரு ஆர்கன் கோஸ்ட். ஆமா, பயங்கரமா இருக்கும் ப்ரோ. பண்ணு. அப்படியா? கெட் ரெடி ஃபார் இது சம்சார சைக்கிளா? டான்ஸ் ஆடுவீங்க மிஸ்டர் எஸ்கே. சம்சார சைக்கிளா? எதுக்கு அவன் சம்சார சைக்கிள்ட்டு சிரிக்கிறான்? இது ஹாங்கிறான். அரணாரால டயலாக் இருக்காது, ஒன்லி ஃபைட் அண்ட் சாங். அப்படியா ப்ரோ? இது தெரிஞ்சிருந்தா அதை பண்ணியிருப்பேனே. 8 மணி நேரம்னாலும் ஃபைட்டுன்னு ஜாலியாக போயிருக்குமே. பேசினா தான் ப்ரோ நல்லா இருக்காது. ஐயோ, இது வேற. அந்த ஃபைட் ஒரேடியா அது விட்டு வரும். பரவாயில்ல, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபைட்டாக பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லை, அதில் ப்ரீமோஜமும் கிடைக்கும். நம்ம இதுவும் பண்ணிக்கலாங்கும் போது நமக்கு அது ஏன் வந்து எங்கடா இருக்கு இந்த இடம்? வச்சிருக்கீங்க இவனுக்கு எந்த இடத்துல வச்சிருக்கானுங்கன்னே தெரியல. போங்க எஸ்கேனா, நான் எங்கே போறது? அதாவது வீண் ஒன்று இருக்கா, அது அழுத்தினீங்கன்னா அது எங்கே இருக்குன்னு காமிக்கும். கீழே இருக்கா மேலே இருக்கான்ட்டு. இல்லை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், வந்துட்டேன். கண்டுபிடிச்சாரு. ஆமாம். வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்ட் எவர் சுமேரு. 8 hours இல்லை ப்ரோ, 3 days ஆச்சு. வேணும் ப்ரோ. அரணாராவா? எனக்கு தெரிஞ்ச அப்ப இவரு ஸ்கிப் பண்ணி பண்ணிருக்காரு போல ப்ரோ. ப்ரோ இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் வர ஆர்கான் கொஸ்ட்ல சூப்பரா இருக்கும். அப்படியா? ஓகே. we have preparing. இது ஃபெஸ்டிவல் நடக்க போதா என்ன? டான்ஸா? அப்போ ஓகே, ஒரு இது ஆடலும் பாடலும் நிகழ்ச்சி பாத்துருவோம். ஆடலும் பாடலும் நிகழ்ச்சி. Speaking of which, did you manage to நல்லா இருக்கதா என்ன? discover anything over there? Sassa. Aranara can be used as substitute for mushroom when making chicken mushroom suasa. நம்ம அரணாரா மஷ்ரூம் தான். ஓ ஓகே. ப்ரோ நீயும் ஃபுரினா எடு ப்ரோ. ஃபுரினா வேணாம் தலைவரே. எடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு தலைவரே, தண்ணில ஓடுறதுக்காக. பட் அத எடுத்துட்டேன்னா அடுத்து வர அர்லக்கின ஜாங்லி எல்லாம் எடுக்க முடியாது. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we both Fontaine be in ending for nat plan trouble. ஃபுல்லா செமையா இருக்கும். பார்க்கணும். லோகேஷ்வர் ஃபுரினா ஆர்டிஃபெக்ட் நல்ல ரோல் ஆச்சா ப்ரோ? Covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of it. It's all right, dear. I merely said I would like to go. I know better than to think my body can handle it. The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. So dear, please take some time to relax. I'll be fine. ஃபுரினாவோட பாஸ் வேற தண்ணிக்குள்ள இருக்கும். ஆமா, தண்ணி மாதிரி இருக்காது. அது இம்மியனவே நான் ஃபுரினா வச்சு அடிச்சா. Don't worry, my guardian knight. ஆமா, தண்ணியே சார்ஜ் இம்மினா தண்ணிக்குள்ள போய் அடிக்கணும்யா. அது எனக்கு ஃப்ளின்ஸ் தூக்கிட்டு போய் எனக்கே ஷாக் அடிச்சா என்னையே முடிச்சு விட்டுருவாயா. தண்ணியோட போய் அடிக்க போறியா?
ஆமா தண்ணிக்குள்ள தானே இருக்கும் அது. Oh, you two must தண்ணி be பாஸ் well தானே அது. from your long தண்ணி journey பாஸ் to தானே. the city. இருக்காதியா My வீக்லி பாஸ் வந்து apologies அந்த for not வேல் மாதிரி realizing ஒன்று this இருக்கும். sooner. அதாவது அந்த I've already prepared a ப்ளூ room for வேல் you to பெருசா ஒரு rest. மீன் திமிங்கல Please வரும். அது follow வந்து me. வீக்லி பாஸ் நினைக்கிறேன். ஓகே. Whoa, you're so பாஸ் வந்து அந்த thoughtful. I'm on அன்னைக்கு so Beast Tamil Gaming வெட்டியா why? உனக்கு லைவ் போடல. We want reason. ரீசன் வேணுமா சொல்லுங்க. One feather with அதாவது கௌதம் சரி நீங்க ஒரு கேம் 10 கேம் வாங்கி தரேன்னு சொன்னீங்க. அதை வாங்கி தரல. இந்த ட்ரிஸ்டியா காரணத்தினால HP போடல. எல்லாம் இருந்து எல்லாமே ஒன் ரோல் ஆகிடுச்சு. ப்ளூ வெயில் இந்த இருக்கும். பாஸ் கிட்ட ஓகே நீ போயேன். மத்தது அந்த பாஸ் மத்தது ரோல் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் மெட்டீரியல் இல்ல. எஸ் ஹைட்ரோ டுல்ஃபாவா டல்ஃபாவா ஓகே கல்பா ஹைட்ரோ டல்ஃபா காட் ஒரு நிமிஷம் வந்துடும். ஓகே ப்ரோ ஃபியூரினா எடுக்கலன்னா வருத்தப்படுவேன். எதற்காக நான் வருத்தப்பட வேண்டும் சொல்லுங்கள். வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் வருத்தப்படுவது? It's also என்னோட very ரேஷியோ close to where I've been staying. 61.5க்கு 200.8 வித் பைப் R5. ஃபியூரினாவோட வெப்பனா சொல்றீங்க? அமேசான்ல வாங்கி தரேன். Not at all. அதனே Just tell me about Amazon your adventures when you next get the chance. ரியலி ஃபியூரினா இல்ல கேரக்டருக்கு சப்போர்ட்டா யூஸ் ஆவா? கொலம்பினாவும் சப்போர்ட் கேரக்டர்னு சொல்றாங்க ப்ரோ. அத நான் பாக்குறேன். Oh, if you don't mind, how about we all walk அவளும் around ஒரு together ஹைட்ரோ tomorrow? கேரக்டர் and she is also support for all the All of team my அப்படிங்கற friends will மாதிரி be working the சொல்றாங்க. festival. You will And Dia's still you will insisting on if her you play covert Fontaine or protection. Conquest and understand her story. Yeah. It'll be pretty hard to ஃபியூரினா relax and எடுக்கணும்ங்கறீங்க. enjoy the ஆக festival மொத்தத்துல if Dia's சொல்லியே ஆகணுமா? constantly hovering over you. நீ சொல்ல வேணாம் மெசேஜரி. ப்ளீஸ் நோ. Then let's meet at the I nearby don't bazaar want. first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. நான் I ஃபர்ஸ்ட் need to டைம் try ஃபியூரினா and fall எடுக்காம asleep நான் tonight. வருத்தப்பட்டேன். See you ப்ரோ அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவங்க வந்து விளையாண்டு காமிச்சாங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து ஸ்ரீதர் ப்ரோவா இல்லை யாருன்னு தெரியல. ஓகேவா அவர்கிட்ட ஃபியூரினா இருந்துச்சு என்கிட்ட வந்து ப்ளே பண்ணி காமிச்சார். அது வந்து ஹீலர். அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஃபீல்டில் அந்த பொம்மையை வச்சு அட்டாக் பண்ணிக்கலாம் அண்டு தண்ணியில் ஓடலாம். ஒருவேளை ஃபான்டைனில் தண்ணிக்குள்ளே போனாலும் அங்கே இருக்கிற எனிமீஸை வந்து நீங்கள் பாட்டுக்கு அவளோட ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அந்த பொம்மையை மட்டுமே வச்சு அடிக்க வைக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய எண்டு கேமில் ஃபியூரினா நீடு அதிகமாக இருக்கும். அப்படியா? ஸ்பூன் கையில் வச்சுருப்பாங்க ரெட் கலர் ஹேரோட. ஸ்பூன் கையில் ஒரு அக்கா வச்சுருப்பாங்க ரெட் கலர் ஹேரோட. யூ மீன் யாழினி? எனக்கு யார் சொல்லிக்கன்னு புரியல. எனக்கு ரெட் கலர்னா யாழினின்னு தெரியுது. அவன் உசுமாக்கி வந்தானே எனக்கு கொண்டுருவானே. என்னது நாகர்ச்சனாவா அப்படின்ட்டுருவான். எனக்கு எனக்கு தெரியாத பையனை விட்டுருங்கப்பா. என்ன விட்டுருங்க. எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. இதுக்கு நான் இது எதுவும் கேள்விப்படவில்லை. நீங்கள் எதுவும் என்கிட்ட சொல்லவும் இல்லை. சரியா? என்னை விட்டுருணும். என்னாலாம் எதுவும் சொல்லல. நீங்களும் எதுவும் கேட்கல. ஓகே சொல்றதுலாம் சொல்லிட்டு மழுப்பாதீங்க. இல்லை இல்லை எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஓகே Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. தெரியாது. Not at all. Today is finally here. நீங்க சொல்லும்போது ரெட் கலர் ஹேர்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ரெட் கலர் ஹேர் யாழினி மட்டும்தான். You've worked so hard for this. So I am Gotta enjoy it to the fullest. told she tell me அக்கா கடை இருக்குல்ல அதான் சொன்னேன். It's just that as expected, I had some trouble falling asleep last night. I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Okay போதும். Well, பிட்டா இருக்கு அக்கா. Let's start with the stalls over there. Wait, பிட்டக்கா? Okay. Many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. I understand that. Everything out of pocket? Oh, sounds like they're not. ஓ அதுக்கு பேர் தான் Amazon-ஆ? They all said that contributing to a lively festival வேற atmosphere clue is more வேணுமா bro? important than money. Especially since we don't often get to ஜெரி எனக்கு celebrate இன்னும் Lesser Lord புரியல ஜெரி Kusanari's birthday. யாருன்னு. Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look.
This is For a anyone stall that's offering wondering, foods he's from the talking Haftaneva about a game feast. character and no, this you person could tell doesn't straight know away. any real I thought life most people women. nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit. எனக்கு புரிஞ்சு நான் வேணா லிங்க் எடுத்து கொடுக்குறேன். Oh, Paimon's a little so. நீங்க what's கொடுக்குற the லிங்கை நான் தொட Haftaneva மாட்டேன் feast மெசேஜ். you mentioned just It's another Sub-Zero's festival tradition. கடைசியில People used to அது set என்ன their படம் tables with 7 different லவ் foods. டுடே Generally தொட்டா speaking, the most தூக்கிடுவேன் common selections were அப்படிம்பாலாம். foods அது like மாதிரி நீங்க Vikashaba பாட்டுக்கு mushrooms, Nilo pol- லிங்க் நான் கிளிக் பண்ணோன்னே நீங்க பாட்டுக்கு ஏதாவது டேட்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா holiday? என் கம்ப்யூட்டர்ல ஒன்றும் You இல்லை. don't have to be ஜியோ vegetarian to கென்ஷனை enjoy தவிர this வேற vibe. ஒன்றும் இல்லை. ஃபுல்லா You just தம்ப்நெயில் use the போட்டோஸ் 7 அது மட்டும் தான் foods இருக்கும். to symbolize. Wait, but if that's the case, if Samira வேற uses பர்சனல் vegetarian டீடைல்ஸ் எல்லாம் food எதுவும் to இல்லை. represent ஸோ the then wouldn't யூ the கேன் Pyro சென்ட் மீ த Icons லிங்க். Festival be full of food like, oh, traveler, we have to go to Natlan as soon as possible. I hope your wish comes true one day, Paimon. Thanks. All right, how about we also check out some of these other stalls? Dear customers, would you like to try your hand at alchemical divination? டேட்டா போனா போக What's alchemical டேட்டா போனா divination? போகட்டும் ப்ரோ Those ரீசார்ஜ் பண்ணி. things sound like they'd be ஐயோ fun to அந்த try டேட்டா together. இல்லையா பர்சனல் Right? டீடைல்ஸ் I thought the same when I first heard about it. Data It's said போனா to be a போட்டுமா? mysterious craft invented by none other than Lesser Lord ரீசார்ஜ் Kusanali herself. நெட் பேக்க சொல்லலையா? So, how does it work? அடப்பா. It's quite Wait, simple. what is After he you talking give me about? any Natlan? two Yes, alchemical yes, Natlan reagents, mentioned. I'll use them to perform a random transmutation. Sure sounds random. Already you So random will that it will have some probably sort of fail. virus will have access and will encrypt it. That is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. You could say this is a pearl of old wisdom. Why does ப்ரோ everything நான் sound உங்களுக்கு so much கென்ஷன்ல more ஃப்ரெண்ட் credible ரிக்வெஸ்ட் when கொடுக்கவா? Dinner's கொடுங்க. says it? அக்செப்ட் பண்ணிடுறேன் இப்பவே. Remember கம் us ஆன் working லெட்ஸ் கிவ். together. So that's the true wisdom behind it. This young lady பட் ஒரு sure விஷயம் knows her என்னன்னா நான் stuff. வந்து நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட் how ரிக்வெஸ்ட் about கொடுத்து it? வச்சிருக்காங்க. மேபி நீங்க வேர்ல்டு ஜாயின் பண்ற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் எனக்கு இப்போ என்ன கொடுக்கணும்? சப்மிட். இவனுக்கு வேற என்னத்த கொடுக்கணும்? இந்த ஃப்ளவரா? Okay, one moment. நீங்க வேர்ல்டு ஜாயின் பண்ணும்போது லைவ்ல இருக்கும்போது நீங்க அந்த பேர் சொன்னா தானே அக்செப்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா இவன் இதான் மேல ஒருத்தர் இருக்கா பாருங்க. இவன் பேர் என்ன? Paimon wants to take a ஒரு look 10 too. கமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு கமெண்ட் இருக்கும். நாட் பிளேக் Is it? அப்படின்ட்டு. It looks more like a அவன் என்ன private சொன்னானா Hmm. வேர்ல்டுக்குள்ள அக்செப்ட் Generally பண்ணாதீங்க. speaking, அது ஏதோ ஒரு moon மெக்கானிசம் signifies- இருக்கு. உங்க வேர்ல்டுக்கு ஏதோ ஒரு இதை வந்து means- அழிச்சிருவாங்க. அது அப்டேட்ல ஃபிக்ஸ் wait a பண்ணிட்டாங்க moment. அப்படின்னு சொன்னா. பட் இருந்தாலும் எனக்கு Is he பயமா இருக்கு. really looking it up in a முதல்ல நான் இந்த கொஸ்டி இதெல்லாம் Oh, முடிச்சிடுறேன். I remember பட் அது now. என்னன்னு எனக்கு It தெரியாது. means சத்தியமா எனக்கு தெரியாது. illusions and lies. Illusions and lies? That sounds தெரிஞ்சவங்க But அக்செப்ட் this பண்ணி book உள்ள says that விட்டுருவேன். if you trust your intuition தெரியாதவங்கள and வந்து நம்ம overcome your fears, the sun தெரியாதுல்ல. will surely rise. ஹேக்கர்லாம் வருவாங்கன்னு பயமுறுத்தி விட்டான் ப்ரோ. anymore. ஹேக்கர் வருவாங்க. It will only ever show you ஒரு the தடவை ஏதோ beginning ஒரு of the journey. பில்டிங்கை வந்து அப்படியே It is up to பேத்தெடுத்து you to forge your own ending. பிளேக்கு தலைமையிலே வச்சிட்டானாமா. அப்பெல்லாம் என்கிட்ட Thank you சொன்னான் ப்ரோ. so இதெல்லாம் much. உண்மையா I'll keep பொய்யா that in இல்லை நான் mind. பயம்புறுத்துறதுக்காக சொல்றானா Oh, எனக்கு it's ஒன்றும் nothing. புரியல ப்ரோ. I'm just Guess that was still pretty interesting. அப்ப என்னாலும் on to the அக்செப்ட் next பண்ண stop. மாட்டீங்களா கேம்ல? சரி அவர்களே உங்களை They say கன்ஃபார்ம் the அக்செப்ட் பண்ண Sub-Zero's மாட்டேன். festival was very lively a long, long time ago. Large flower carriages அனிமோ used to parade through the நிக்ஸ்னு city. வந்து As அக்செப்ட் they headed பண்ணாத towards ப்ரோ. Port ஒரு Ormuz, people would ஹேக்கர் throw ஐடி இருக்கு. flowers, உங்க candy, and வேர்ல்டுக்கு liquor all வந்தா along the way. 20 M Dunya's டேமேஜ் eyes அண்ட் are டெய்லி sparkling ரிவார்ட்ஸ் right கிளைம் now. பண்ணுவீங்க. அந்த ஸ்பாட்டை I wish இரேஸ் you could have பண்ணிடுவான். seen that spectacle. But if you ask me, என்ன ப்ரோ I'm அவன் sure சும்மா Nilu's சொல்றாங்கற dance மாதிரி of நினைச்சா Sub-Zero's நீங்களும் would be இப்படியே just சொல்றீங்களா as ப்ரோ? impressive. இட்ஸ் நாட் எ பில்டிங், இட்ஸ் எ பைரோ ரெஜிஸ்வன். ஓ அந்த பாஸே தூக்கி மேலே போட்டானா? ரைட் ப்ரோ. அது ஹேக்கர் வந்தாயா? ஹேக்கர் வந்தா ஓகே. இருங்க உங்க ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஐயோ ப்ரோ ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்களா? இன்னும் வரலாம் நினைக்கிறேன். ரிக்வெஸ்ட் ஸ்டில் நாட் இதுதான் மெயில் வேறு வந்துருக்குது. என்ன மெயிலு? ட்ரீம் கம்ஸ் ட்ரூவா? என்னமோ கொடுத்துருக்கானுங்க ப்ரோ.
இருங்க நான் இன்னும் கொடுக்கல. ஓகே நான் வந்து ஒரு Attention! Soldiers, fall into formation if you want any Yalda candies. It's a weird guy with a weird hat. Hey, it's Dunyarzad! Wow! Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. In the few short days it took to prepare for the Sub-Zerus festival, the children have all grown very fond of you. The hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of fair... All right, little soldiers. Take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed! Yes, Night நோ இவன் தான். நான் வேணா டெஸ்ட் அக்கௌண்ட்ல ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். எஸ்கே ப்ரோ ப்ளீஸ் உங்கள் வேர்ல்டில் வந்து ஒரு டெஸ்ட் நீ ஒரு இதுவும் பண்ண வேணாம். உன் வேலையை போதும். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். In the past, the Thank you. actor portraying Ferris would also sit on... It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship Please. that the children can make such wonderful memories today. As are we to you, Vihar. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple, and I will happen help to you, have bro. some boxes வேணாம் ready வேணாம். here. Hydro Take a Dragon, look. Hydro Pick Dragon, whichever don't one you cry. want. Whichever one. Don't ப்ரோ அது எதுவும் நான் ஒரு ஸ்டோரி கோஸ்ட்ல தான் வருமா? நான் will help Each you bro. box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. அப்புறம் ஏன் இந்த பிளேக் எடுக்காம விட்டான் போன தடவை வரப்ப? ஏன்டா பிளேக் நீ எடுக்கல? ஏதோ ஒரு சென்டிமெண்டல் ஸ்டோரி இருக்குன்னு தெரியும் ஆர்கன் ஸ்டோரியில. And there's also Lizard Tail and Oni Kabuto. சொல்லுங்க ஏன் மிஸ்டர் பிளேக் நீங்க எடுக்கல? those two On the time. Why? Oni Kabuto is a little spicier than Lizard Tail. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அந்த சீன். You tried them before? It's all ப்ரோ அழுக வச்சிருவாங்க. அழுக வச்சிருவானுங்களா ப்ரோ? I also believe in your Race intuition. பாயர் பண்ண மாட்டேன். சொல்லுங்க. Great. காலேஜ் போயிட்டு These வந்து boxes of candy are இன்னைக்கு numbered 1 to leave. 5 from left to right. காலேஜ் லீவு. அப்படியே இருக்கும். ஆமா நீ காலேஜ் போனா தான் இருக்க அவசியம். அது சரி. எப்ப கேட்டாலும் லீவு தான் இருக்கும் நீ சொல்ற. Attention. That's unfortunately horror fruit. வேற லீவே விட மாட்டாங்க. survived so many epic Okay. battles because you had incredible luck. லீவே விட மாட்டாங்கன்னு சொன்னேன். Final was wrong. The Sunsetia flavored candy ஏதோ ஒரு was in நாள் box சொன்னீங்க number அதுக்கு ஏதோ 4. 10 How about this? The most important thing அதெல்லாம் is that everyone has a graduation good day, time at அதுக்கெல்லாம் the festival. So 10 நாள் please, கிராஜுவேஷன் take இருக்கும் both 10 boxes. நாள் விடுறாங்க. கிராஜுவேஷன் டே அந்த மூட்டை அவங்க கிராஜுவேஷன் Beast need a professor காலேஜ் வாடா. Night of candy. கிராஜுவேஷன் டே அதெல்லாம் Paimon சேர்த்து really wilted the carriageless Night of Kala. Flowers. வீசா அவர்களே உங்களுக்கு ஒரு புது ரோல் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணி We got தரப்போறேன். our candy, so let's keep Nade. going. உங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபசர் ரோல் கொடுக்கணுமா? Actually, I just remembered டிராகோக்கு there was வந்து something behind. கொடுக்க சொல்றாங்க. Student Isn't roll-ஆ? it here? ஆமா. Can you come with me to get it? அதாவது அது உங்களுக்குன்னு student-ஆ? தனியா ஒரு பிசி அண்ட் இமேஜ் College ஷேர் போற பண்றதுக்கான student. ஆமா இமேஜ் ஷேர் பண்றதுக்கான இடம்லாம் இருக்கும். நீங்க வந்து அவன் வந்து நோட்ஸ் எல்லாம் போடுவான். நீங்க அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நீங்க அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். Dunyarzad, ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பியிருக்கேன். அக்செப்ட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. வெயிட் கரோ இது முடிஞ்சு நான் accept காலேஜ் போய் பெரிய ஆள் சொல்லி கொடுக்கறதே கேட்காத ஆளு வந்து நான் சொல்லி கொடுத்து கேட்க போறேனா? ஐயோ பயா ஆமா அவன் ஒருவேளை கேட்கலன்னா கெஞ்சில் கண்டினியூஸா வந்து ரிக்வெஸ்ட் டு ஜாயின் ஃபேமிலி அதுக்குள்ளதான் இருப்பான். இல்ல டேக்கோ உங்க அப்பா அம்மா நம்பர் கொடுங்க டேக்கோ. பாத்தியா கொடுங்க ட்ராகோ கமெண்ட். காலேஜுக்கே போகாத மாதிரி பேசுறீங்க. He who wishes to peer into நாளையில இருந்து உங்க ஈஸி பக்கம் வர மாட்டேன்டா அந்த பஞ்சாயத்து. இல்ல எஸ்கே ஆல்ரெடி வர மாட்டேங்கிறான். எப்ப பாரு வந்து டென்ஷன்ல தான் இருக்கான். ஓகேவா? wild hunt. போட்டு போயிருவேன் நானு. எஸ் எனக்கு காது குட்டி அதெல்லாம் மறைஞ்சு போச்சு. அம்மான் இருக்கா? பீச் லிசன் டு மீ ட்ராகோ போயா. இல்ல புரியல. ஏய் என்ன சிரிக்கிற கன்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி? நான் ஏதோ சொல்லலப்பா. நோ 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 சொல்லுவாயா? உன் மைண்ட் வாய்ஸ் நீ நினைச்சு நீ சத்தமா சிரிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ட்ராகோ அவன் சொல்லும்போது. வேணா லைவ் ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க ட்ராகோ.
ஹாய் எஸ்கே ப்ரோ கிராட்டஸ் தமிழ் கேமர் வாங்க ப்ரோ வெல்கம் எப்படி இருக்கீங்க The little lady was such an early riser. I know, right? உன் கூட யாரு ப்ரோ இருக்கா Wait a minute. பிசில வந்து பீஸ்ட் அதாவது பீஸ்ட் தமிழ் கேமிங் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய யூடியூபர் ஒருத்தர் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் டிராக்கோ அவன் ஃபுல் பேர் தெரியலையே டிராக்கோ ஓகே கீர்த்திவாசன் என்கிற பெயரில் டிராக்கோ ஓகே டிராக்கோ என்கிற கீர்த்திவாசன் வந்து இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு காலேஜ் டானுக்கெல்லாம் டான் ஒரு தனியான ஒரு கேங்கே ரெடி பண்ணி காலேஜ்ல அடித்தடி இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அண்ட் வேற வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஹேக்கர் இருக்காரு அவர் பேர் வந்து கௌதம் இல்ல அவரு இவ்வளவு நேரம் இருந்தாரு அதே மாதிரி விசில யார் யார் இருக்காங்கன்னே தெரியாத ஒருத்தர் வந்து ஸ்ட்ரீம் போட்டுக்கறாரு அதையும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும் அதெல்லாம் போய் ஸ்ட்ரீமர் கிட்ட சொல்லியா நான் சம்பாட் இருக்கேன் ப்ரோ நான் நல்லா இருக்கேன் அதான் நீ கொடுத்த ரியாக்ஷன்ல தெரிஞ்சு போச்சு நல்ல சேனல் டேய் Don't speak so disrespectfully. அதாவது எதுனா நான் விசி பார்க்கல அவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வாய்ஸ் போட்டு போனாங்க ஓஹோ என்ன அதனால நான் சொன்னேங்க வெயிட் தென் ஹூ ஆம் ஐ அடுத்து வந்து இவருங்க நாட் பிளேக்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க பாருங்க இவர் வந்து ஒரு சைக்கோ கொலை Traveler, take Miss Junior's ad to a safe location. Yeah, he is an intelligent person, a logical person. Always வந்து லாஜிக்கே பேசுறங்கற பேர்ல அவர் வந்து நிறைய கருத்துக்கள் எல்லாமே சொல்லுவாரு பட் ட்ராக்கோ மட்டும் காலேஜ் போக சொல்ல மாட்டாரு After I've wiped the floor with பேசுறதே புரியல எனக்கு ஏதோ காலேஜுக்கே போகாத மாதிரி பேசுறீங்க எனக்கு நான் ஏதோ அப்படி சொல்றேன் என்ன டைம் ஓடுது எஸ்கேப் வித்தின் டைம் லிமிட்டா எங்கடா போணும் இப்ப நான் இங்க போணுமா எஸ்கேப் டக்குன்னு டெலிபோர்ட் ஆயிரலாம்னு பார்த்தனே ஐயோ டெலிபோர்ட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டானுங்களே வெயிட் ஐயோ நான் டெலிபோர்ட் ஆகல நான் பயந்துட்டேன் கைஸ் You look a little pale. Are you in shock? Yeah. I'm fine. இங்க பிளேக் சத்தத்தை காணா இருக்கானா இல்லையா ஒண்ணும் புரியல எனக்கு இல்ல இல்ல லைவ்ல கமெண்ட் போட்டுருக்கான் ஒருவேளை அவனை பத்தி நான் சரியா இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கலையோ Blake, you need better introduction for you. Traveler, found ya. Found ya. You took care of them so fast. Any more of them? Or rather, did anyone Neelu follow dance you? finale la semiya irukum. Neelu dance aduvangala? Your arm. Okay. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you then think. who am I? Adu okay. Adukapra enakku yen comment varala irunga. Hold on, you said something about a new greatsword. Neelu is dancer. What happened to the one you were using before? About that. Well, paapom eppadi dance aadranga paapom. I was low on Mora. I'm waiting. Stuff like this happens every now and then. Aadalum paadalum milchi paapom. It can't be. Parunga. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations. என்ன பாட்டு வரும் கோடான கோடி என்கிட்ட குட்டிப்போம் விளையாடி விளையாடி பாப்பமா வரும் Hey, Miss Junior's ad. I wasn't trying to make you cry and ஒரு மியூசிக் தான் வரும் bro சாப்பிட்டு வரேன் ஓகே bro லோகேஷ்வர் bro எஸ்கே நான் வேணா அந்த இது வரும்போது நான் வேணா பாட்டு போட்டு விட்டுறேன் ஒண்ணும் போட எனக்கு தயவு செஞ்சு கம்ப்ளீட் ப்ளீஸ் போட்டுறேன் Selling your weapon. நீ பானம் பட்டே போடலாம் கோடான படியில What was that side eye? Have to reevaluate your performance. என்ன side eye? You're so unreasonable, my lady. ஓரக்கண்ண என்னத்தைய பாத்துறியா நேத்த பார்த்தேன் கேக்குறாங்க அதான் ஓரக்கண்ணால என்ன எதுவும் பார்க்கலக்கே Don't be like that. நான் நினைச்சிருக்கேன் I get embarrassed. இல்லங்க விளையாடி பாப்போமா சொன்ன உடனே ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்தான் பாரு நீ இல்லங்க ஓரக்கண்ணல பாத்து நான் அந்த மாதிரிலாம் எந்த எனக்கு ரியாக்ஷனே கொடுக்க தெரியாதுங்க Are you feeling unwell again, Junior's side? My lady, your condition. அதாவது வந்து நீங்க பிளேக்கோட BGMI BPA பாத்தீங்க அப்படினா உங்களோட ரியாக்ஷன் சூப்பரா தெரியும் BGMI BPA அது வாயை போனதுக்கு கரெக்டா வந்து நம்ம பிளேக் வந்து கச்ச அப்படின்னு ஒரு போட்டோ எடுத்துப்பாரு
அதை வந்து டிபி வச்சிருப்பாரு. அந்த ரியாக்ஷன் போதுமா இல்ல இப்ப கொடுக்குற ரியாக்ஷன் போதுமா? கைஸ் எனக்கு நம்ம டிஸ்கர்ட்ல பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது. எனக்கு ரன்னவே சாங் கேட்டு ரியா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. நான் வந்து வேணா யூடியூப் அந்த இல்லை சேட்டில் போடவா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்னன்னு தெரியல கைஸ். இவங்க 2 பேரும் திடீர்னு சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க. உங்களுக்கு கேட்கல தானே? உங்களுக்கு கேக்குதே? திடீர்னு 2 பேரும் சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க. டிராக்காவும் பீஸ்டும். என்னாச்சு? டிராக்கோ இருக்கியா? வேற ஒண்ணும் இல்ல गाइस. நான் வந்து JANDA அப்படின ஒரு வார்த்தை பாத்தீங்களா? Just give me a few moments. I'll be good to go. I didn't realize you were concerned about it. எனக்கு எதுவும் கேட்கல. சூப்பர் ப்ரோ. ESK ப்ரோ எனக்கு எதுவும் கேட்கல. சரி விடுங்க. ஏதோ திடீர்னு வீட்ல அடிச்சிருப்பாங்க ப்ரோ. Born with LSR. It's terminal now. Can't believe it's Elazar. Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Samara's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, its effects on my life have been much more painful. எல்லாம் கேட்கணும்ல. அங்க ஒருத்தி நோய் வந்து அங்க போற சிரிக்கிற ப்ரோ. ஏய் நான் அதுக்கு சிரிக்கலையா? சரி சோ இரு. நோய் வந்து கவலையா இருக்காங்களா? ஒரு நிமிஷம். such a sarcastic fellow. இருங்க ப்ரோ இருங்க. Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here. And all the support like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. Laughing at people with illness. இல்ல சிரிக்கல கண்ணா. Many people will remember that I once... As long as you don't forget Paimon. Paimon also won't forget about you. No. Even if we forget Paimon, Paimon will still remember you. Thank you too so much. I apologize for the depressing conversation. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Acting for 50 when I did in Q5. Oh right, isn't it almost time? Huh? Almost time for what? Isn't the dance of Sub-Zeros about to begin? It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nina will recreate that legendary scene from the splendid dancing. And the Sub-Zeros festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And that, my wish will also... Then what are we waiting for? Let's go to the stage! Yeah, we should still make it in time. See the dance of... dance பார்க்க போறோம். இல்ல டான்ஸ் பார்க்க போறோம். எங்கட்டவனே டான்ஸ் என்னன்னா டான்ஸ் இல்ல டான்ஸ் அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா கூட டான்ஸ் ஆட போறாங்க. டான்ஸ் ஆட போறா. ஊர்ல ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லைன்னா என்ன ஒரே டான்ஸ் ஆடாம இருக்கணும், கொண்டாடாம இருக்கணும். என்ன இது?
Were you not aware that the law prohibits this type of நீங்க performance மேப் from ஓபன் taking பண்ணி place பாத்தீங்கன்னா without தெரியும் prior அந்த permission? பொருள் எங்க இருக்குன்ட்டு மருந்து. Someone's yelling at Nilu. அப்படியா? I think I just saw the academia's grant. ட்ரக் எப்படி திடீர்னு கேட்டுச்சு? Why is he திடீர்னு here? கேட்டுச்சா? ஆமா. Dance of திடீர்னு Sub-Zeros கேட்கல is one of மறந்து the போய் நீ key வந்து parts of பழக்கத்து the வருஷத்துல அப்படியே Sub-Zeros கேட்டேன். festival. If we can't perform it, The Sub-Zeros festival. ஒச்சமே இல்ல. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single இவதான் event நீலுவா ரொம்ப organizer. அழகா இருக்கா. The அக்கா Grand ரொம்ப அழகா Sage has இருக்கா. already granted you much leniency. அவளுக்கு 10 வயசு தான் ஆகுது எஸ்கே. things turn அவள out like this. அப்படியா? Originally responsible இல்ல நான் for வந்து the அந்த Sub-Zeros டிராவலர் festival. பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து They சொல்றேன். ஓகேவா? failed this நான் இல்ல. responsibility for many years. அவளுக்கு வயசு அதிகம். I need to speak with them. டிராவலர். This is a hard pill to swallow, but you're right. Things would only get worse. Art. முதல்ல இதுல யாரு பொண்ணு யாரு பையனே தெரியல இந்த கேம்ல. Such இதுக்கு frivolous நடுவுல and வயசெல்லாம் meaningless மாடானா activities in this தேடப்படு. land of knowledge and reason. Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth. மிஸ் பீச் While அவர்களே. people like you wish to அதான் defy நான் it. வந்து கேட்காத மாதிரி நடிச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அட்லீஸ்ட் I வந்து believe ஜண்டா that வாபஸ் our வாங்குறீங்களா? Archon never rejected the arts. என்னது? ஜண்டா போட்டுல வாபஸ் வாங்கி தொலையா? Always dedicated a dance to her. அத போட்டீங்களா With your என்ன? lack of அதானா? intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding a ஜண்டா way வாபஸ் to வாங்கி. tear down this ridiculous என்னது? eyesore. பைரோ டிராவலர் பைரோ டிராவலர். நல்லா இருக்கு. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbha day that prohibits. Understood. Anand I will Anand inform him when I return. The Sub-Zero's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilu, are you okay? Oh, Junior-Zod, இது இந்த கொஸ்டின் you முடிக்கிறதுக்குள்ள all saw செத்துருவான்டா. that just now? நான் ஏன் Grand சாவறேன்? Sage ordered us to stop the வள 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 performance. பேசி சாவடி பண்ண போய் சாவு. Yeah. Let's go somewhere the academia can't find us and perform there. இப்போ குறைச்சிட்டாங்களா தெரியுமா How do we அப்டேட்ல? let everyone know? கிளிக்கறாங்க. And what about the atmosphere? நான் அப்படி அதிகமா சொல்லி மனசை வச்சிருப்பாங்க. தேத்திக்கிறியா? கொஞ்சம் கம்முனிடியா. அப்டேட் அவனு விட்டுருக்க மாட்டேன் நான் சொல்றியா? So they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught. Nilu, தம்பி வரட்டா? it's all right. Don't worry about it. But you've been Did it? looking forward to the வந்துட்டாளா? dance of ஓ, உள்ள Sub-Zeros நான் so போயிட்டேனா? much. And I know how போச்சு அடி important this ஈத்தர் festival சார். is to போங்க you. முன்னாடி I don't நியூ want you to ஸ்டோரியில have any டயலாக regrets. குறைச்சிட்டான். ஓ It's okay. ஓகே ப்ரோ. Seeing you care this much about எல்லாரும் my அதிகமா feelings இருக்குன்னு is more சொல்லிருப்பாங்க than போல. enough. ஓகே. It would be too risky இல்ல, to சேஸ் continue the எடுத்துப்பானுங்க. Sub-Zeros festival at டேய் this point. ஒரு I வெங்காயம் don't wanna get இல்லனாலும் everyone in ஒரு trouble. சின்ன கொஸ்டிக்கே நீ வந்து 100 டயலாக் வச்சிரறா. If you say அப்படி சொல்ல so. சீமன் பேசிருப்பாங்க. But படிச்சிருப்பாங்க. you can sneak out for the next Sub-Zeros இது festival, வந்து right? நீங்க உங்க மனசுல இருக்கிறத கொட்ற மாதிரி We'll இருக்கு. make sure the மிஸ் next one is a smashing இல்ல success. எல்லாரும் கூட்டிட்டே இருப்பாங்க. The நாம next இல்ல. one. Yes. எஸ்கே ப்ரோ உங்களுக்கு Okay. மிஸ் கிஸ்கின்றா கேட்கிறது. Promise. It I can't believe this is how things turned out. சிஎஸ்கே. நான் லைவ் முடிச்சிட்டு ஃப்ரீ டைம்ல வேற லைவ் எல்லாம் பாப்பேன். கென்ஷின் வருது. அதுலலாம் உங்க கமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் சீரியஸ்லி ப்ரோ. It really is ஒரு ரெண்டு okay. சேனல் என்னமோ பார்த்தேன் நினைக்கிறேன். There's nothing we can கமல் do சார் about தான் டயலாக் ரைட்டர். it. எது? I'd be lying if I Kamal said Sara. I had no regrets. I would have loved to see புரியல bro. Nilu's dance. ஏன் ப்ரோ கென்ஷினுக்கு இருக்கு ப்ரோ அவர் டயலாக் ரைட்டர். ஏயா? டயலாக்னால ஒரு நியாயம் வேணாமா? Happened today. It's Don't a be shame the festival அது ended. இவ்வளோ டைலாக் எழுத நான் தமிழ்ல ஒரு வேர்டு கூட யூஸ் பண்ணல. Junior-Zod promised to make the next Sub-Zeros இந்த அன்சார்ட்டட்ல festival. தமிழ் ஒரு மார்க்கெட்ல பேசுற மாதிரி சொல்லுங்க பீஸ் Running அவர்களே. out of time. இதுலயே தமிழ்ல எங்கேயாவது பேசியிருந்தாங்க அப்படின்னா நான் அந்த ஊரை மட்டுமே சுத்தி சுத்தி வந்திருப்பேன். என்ன ஸ்கிரீன் பிளாக் ஆயிடுச்சு. டயலாக் மட்டும் தான் வருது. He also voiced for Paimon. பைமோனோட வாய்ஸ் கமலஹாசனோடதா? தெரியாதா அது? தெரியாதாவா? டேய் பைமானுக்கு இப்ப கமலஹாசன் கமலஹாசன் அவரோட வாய்ஸ் மாதிரி இல்லையாடா? யாரை ஏமாத்துறீங்க? அது இதுவாக்கி பேசுறது.
தெஹியா தமிழ் நேம் தானே ப்ரோ? தெஹியா தமிழ் நேமா ப்ரோ? இங்கே பாருங்க, கடைசியில் நான் வந்து தமிழ் கேம்னு சொல்லிடுவேன். எனக்கு கென்ஷினை கம்முன்னு இருங்க. நான் இதெல்லாம் நம்ப மாட்டேன். பைமனோட வாய்ஸ்லாம் கமல்ஹாசன் சாரோடதுலாம் நம்ப மாட்டேன். நோ நோ, ஐ டோன்ட் பிலீவ். அடப்பாவி, மேலே ஏறி வந்தனடா, கீழே போக சொல்கிறாங்களேடா. எப்படின்னா கிராட்டோஸ் தெரியும்ல? ஆமா. காட் ஆஃப் வார்ல. ஆமா. அவனுக்கும் நஹிதாக்கும் ஒரே வாய்ஸ் ஆக்டர் தான். Not at all. I arrived early. You seem kind of tired. Did you not get enough sleep? So you don't believe in his talents? Shall we go? No. Let's start with the stalls over there. Sure. Traveler? Talent believe பண்றதுல பிளேக். நான் சொல்றது அவர் டேலண்ட் இருக்கு, பட் கேம்ல அவர் வாய்ஸ் கொடுத்து இந்த வாய்ஸ் அவர் கொடுத்துருப்பாருன்னு சத்தியமா எனக்கு. நீங்க வேற மௌவிகாவே மாளவிகாவோட இன்ஸ்பிரேஷன். மாளவிகா தான் மௌவிகாவா? எஸ்கே அண்ணா ஹாய். ஓபி அஜய். அஜய் அண்ணா என்னென்னமோ சொல்றாங்கண்ணா. மாளவிகா தான் மௌவிகாவா? பைமனோட வாய்ஸ் கொடுத்தது கமல்ஹாசன் அவர்களா? அதுக்கப்புறம் தெகியா வந்து தமிழ் பேரா? நீங்களே சொல்லுங்கண்ணா, எதோ பேசுறாங்கண்ணா. You are quite well informed. பிரகாஷ் bro, hi bro. I thought most people என்னன்னா எதோ பேசுறீங்க? They're all plants. Oh, Paimon's a little disappointed. எனக்கு அப்படிதான் இருக்கு. ட்ரிபிளர் படம் பார்த்த மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கு. என்னன்னா இதெல்லாம் பேசுறீங்க? Festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize. It's appeared to be in the form of the moon. Really? யார் இவன் வீசில வந்து சிரிக்கிறது டேய்? நானா? டேய் சிரிக்காத, எனக்கு சிரிப்பு வரும் கம்முனு. இப்ப மாநாடு படம் பாப்ப ப்ரோ. இப்ப மாநாடு படமா? மாநாடு படமா? ப்ரோ நைஸ் ப்ரோ, வெயிட்டிங் ப்ரோ. இல்ல வேணாம் ப்ரோ. ப்ரோ அது ரிப்பீட் ஆமா மறுபடியும். இப்ப நான் ஸ்டோரி மறுபடியும் வந்து பார்க்கணுமா? But if you trust your intuition and overcome your fears, ஸ்டோரிக்கு பொறுமையா நின்னு பாத்துறாரு. Understood. புரியல ப்ரோ. Keep that in mind. வந்தா சுட்டான் சத்தா ரிப்பீட் ஆகாம இருக்குமா? It's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was Samsara. interesting. Okay. சம்சாராவா? அதான் ரேஜ் ஸ்கிப் தான் இப்ப பாத்துனே அடி கிட்டு 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 எடுத்த ஒரு ஸ்கிப். எல்லாரும் unsubscribe பண்ணிட்டு போயிடுவோம். நோ bro நோ. நீ முதல்ல சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்களா ட்ரேக்கோ? சரி சிரிக்காத. சிரிக்கிறாரு. இல்ல பண்ணிருக்கேன். இல்ல அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிருச்சு. சிரிச்சே காட்டி கொடுத்துருவாங்கலாம். பாத்தீங்களா? வேகமா லூப்ல வர விளையாடணுமா? டக்குனு போமா. நான் இவளுக்காக வாக்கிங் ஸ்டைல மாத்தி நடந்துட்டு இருக்கேன். இங்க பாருடா, நான் நார்மலா நடக்கிறது ஸ்பீட் அப்படி போவேன்டா. ஏமா நம்ம லெஃப்ட் ரைட் போற. அப்புறம் All right, soldiers. Now that you have your Yalda candies, யாரோ வாயில மீச வச்சிருக்கான். டேய் வாயங்கடா. Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Varus. What's going on? Is this நீங்க சுமேரல ஓரளவுக்கு தமிழ் பேர் மாதிரி பார்க்கலாம் ஏதாவது. இது மாளவிகா மௌவிகாவா? அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. ஹரிசன் ஒரு கேரக்டர் It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship. The children can meet the night. இந்த சீன் ஆல்ரெடி பேர் ரேஜ் வித்னாசுமால இருந்து டைரக்டா அங்க போயிடுறேன். I happen to have some boxes ready here. Take whichever one you want. ஒரு பாக்ஸ் இப்பதான் ப்ரோ செலக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போனேன். What's the pick? Don't these It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the. இந்த பாக்ஸ் இப்பதான் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போனேன். என் ஃபேவரட் நம்பர் 2 ன்னு சொல்லிட்டு. And what are those flavors? அவனுக்கு ஏன் ப்ரோ வாயில் இல்ல? மீச தான் இருக்கு. Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left உனக்கு to 4 right. தான் சொன்னான்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ இது அந்த இனாசுமால ஒரு கேவ் பஸ்ல வரல அதே மாதிரி போல ஒரு கரெக்ட்டான நம்பர் சூஸ் பண்ணி கரெக்ட்டா எடுத்தா தான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு லூப்ல இருக்கு Number 4 is indeed Sunsetia. அப்பா கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Do you remember the god from the starting of the game? The heavenly principles. So the big boss நீ வந்து சுமார் மூஞ்சி குமார் இவர் வந்து ஐயோ யோ 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 யோ. Maybe we didn't sleep
very well last night. ஏய் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க எனக்கு மறுபடியும் சீன் ப்ரோ அது சிவாஸ் வாய்ஸ்டு பை ரஜினிகாந்த் நம்பர் அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் ஒரு சீரிஸ் ஆஃப் நம்பர் கரெக்டா எடுக்கிற வரைக்கும் இந்த சீன் போயிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது you're just going to walk off like that? அந்த நம்பர் கண்டுபிடிக்கும் இது இனாசுமோல ஒரு கேவ்ல இதே மாதிரி தான் நானும் லூப்ல மாட்டிட்டே இருந்தேன் அதாவது ஒரு 10 நிமிஷத்துல கேம் வந்து குட்டடிக்கப்படுகிறது கரண்ட் கட்டா ஷிட் என்ன என்னோட மானிட்டரும் காட்டல காட்டுது ஏன் நான் ஐட்டம் பண்ணல பீஸ்ட் நமக்கு நான் ஐட்டம் பண்ணல நான் வாபஸ் வாங்கிட்டேன் நான் வாபஸ் வாங்கிட்டேன் சொல்லி தானே வாபஸ் வாங்கினேன் நான் சொல்லாம தானே ஜெண்டா போட்டேன் இதுல சர்ப்ரைஸ் என்னன்னா ஸ்டோரி எண்ட்ல நான் பாஸ் கிட்ட டிஃபீட் ஆகும் அப்ப ரெட் டிராகன் ஏகே வருவார் பாருங்க ஐயோ என்ன விஷ்ஸ்கே என்னையா ஓ அது கென்ஷின் தானையா எதுக்கு இதுல ரெட் டிராகன் ஏகே வர்றாரு என்னம்மா ரைட் இப்போ பாத்தியா மிஸ்டர் ராஜய் குன் என்னன்னா இது பேசிய மாதிரி தானே இருக்கு ஏதோ சொல்றாங்களே அது கூட இல்ல இப்ப வடிவேல் டெம்ப்ளேட் தான் என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலங்க எனக்கு வடிவேல் டெம்ப்ளேட்டுக்கு மாறிட்டேன் இப்ப என்னங்க சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு ஒண்ணும் புரியலங்க என்னவோ ஏகே வருவாரா வடிவேல் வருவார் எனக்கும் தெரியல மழை வேற சரியா போயிட்டு இருக்குமா எங்க போகுது எஸ்கி நான் ஐட்டம் பண்ணல எஸ்கி நீதாயா இல்ல போடல ஒரே நிமிஷம் ரைட் ஸ்ருதிகாசன் did a really great job voice acting ஜாங்லி ஸ்ருதிகாசன் ஜாங்லியோட வாய்ஸ் இதெல்லாம் சொன்னேன்னா பீஸ்ட் அண்ட் அஜய் குன் வந்து உன்னை வெட்டிடுவாங்க பிளேக் யூ கேட்டியா அஜயே அஜய் மிஸ்டர் அஜய் அவ்வளோதான் அவன் செத்தே போயிட்டான் போலையே இதை கேட்ட உடனே உயிரோடு இருக்கியாடா ஒரு உயிரை கொன்னுட்டியா பிளேக் ஐயோ அஜய் எங்களை விட்டு போயிட்டியாடா அஜய் செத்து போயிட்டா காய்ஸ் எல்லாரும் வந்து ஒரு நிமிஷம் வந்து லைவ்ல அவனுக்காக மௌனம் சரி சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் லைவ் பார்ப்போம் பாதி இரியா செத்துச்சா இரியா அஸ்கே நிஜமாலும் டென்ஷன்டா போட்றான் பத்தல ஐயால சரியா நீ சொல்லு ஸ்ருதிகாசன் தான் ஜாங்லியோட வாய்ஸ் ஆக்டர் நீ நினைச்சு பார் கமெண்ட் பண்ண முடியாத நிலைமையில நான் இருக்கிறேன் பிட்வீன் வே லைவ் சூப்பரா இருந்துச்சு நீங்க பாருங்க ப்ரோ நீங்க கலாய்க்கிறதெல்லாம் ஓகே பட் அது நீங்க பாட்டுக்கு ஏதோ சொல்லிடாதீங்க நான் வந்து சில விஷயம்லாம் அப்படியே நம்பிடுவேன் ஃப்ளாட்டா ஓகேவா ஐயோயோ நிஜமாவா அப்படின்ட்டு நீங்க பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த கதை நான் உண்மைன்னு சொல்லி நம்பிட்டு நானும் இருப்பேன் கடைசியில் எப்போது பல வருஷங்கள் கழிச்சு பிளேக் சொல்லுவான் அன்னைக்கு உங்களை கலாய்க்கிறக்காக சொன்னேன் எஸ்கே நம்பிட்டீங்களா அப்படின்னு ஈஸியாக நம்பிடுவேன் அதனால் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதோ சொல்லி விட்டுறாதீங்க ஓகேவா என்னது ஜாங்லி ஸ்ருதிகாசன் வயசுலாம் நம்ப மாட்டேன் நான் வேற சொல்கிறேன் தமிழ் கேரக்டர் பேர் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்கல்ல மாளவிகா தான் மோகிக்கா இதுக்கே வந்து தமிழ் பேருன்றதெல்லாம் சிலதெல்லாம் உண்மை மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் நம்பிடுவேன் வேற வழி இல்லை A feeling of, oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt something like that today. But, so, why'd you run here in such a hurry? Okay. Vasa. Rajini did a really great job voice acting for Nagita. போட்டு சிரிக்காத வாசா கேட்டி வாசா You're intentionally doing things you usually wouldn't. In the ultimate still
get that same feeling of deja vu. Welcome, you two. Are you here for lunch? Draco. What would you like to eat? Got it. Hey. You don't look like you're from these parts, but I gotta say you Mic off பண்ணாம சிரி. I'll give this order to the kitchen. கேக்குதாடா? டேய். என்ன கமெண்ட்? நான் ட்ரேக்கோ யோசிச்சேன்டியா. சொல்லடா. நோட் போட்டு வச்சிருக்கறான். இப்படி சொல்லலாமா? இல்ல அவன் சொன்ன மாதிரி நினைச்சு பாரு. இல்ல அவன் சொன்ன மாதிரி நினைச்சு பாரு. நகிடா வந்து சொல்லுது கண்ணா இந்த அல்டிமேட் அப்படின்ட்டு அந்த டெம்பிள் ஆஃப் விஸ்டம் போடுவான். எப்படி இருக்கும்? அட பாவி டேய், அது இமேஜினேஷன் கூட பண்ண முடியலடா. கண்ணா இது எப்படி இருக்கு? 89089 5 டேமேஜ். ஒரு நிமிஷம் தலையே சுத்திருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து எனிமி சொல்ற மாதிரி வச்சுக்க போய் சொல்லுவாரு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்ட்டு போயிடுவாரு. இது மாதிரி எல்லா டைலாக் எடுத்து போட்டு விடு. உண்மையா சுமேரு இந்தியா இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா சும்மா ஜப்பான் லியோ சைனா. ஓ அப்போ சுமேருங்கிறது இந்தியாவை இது பண்ணதா? யூ மீன் இயற்கை வளங்கள் நிறைந்த இடம் அந்த மாதிரியா? கள்ளி குச்சிலாம் பார்க்கலாம். குச்சிக்கிழங்கெல்லாம் இருக்குமா? குச்சிக்கிழங்களாடா டேய். ப்ரோ கதகளி அது சொன்னா ஐயோ குச்சிக்கிழங்காம எனக்கு குச்சி கேட்டு கவனிச்சு குச்சிக்கிழங்க. How about we go out again and try something out? Live Lambert 7. ஓகே. அம்மா இது வெளிய போற வழி அங்க இருக்கு. கரண்ட் வந்துருச்சு. டேய் உனக்கு ஒன்று தெரியுமா? சாங்லிக்கு வந்து ஸ்ருதிகாசன் தான் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, வாய்ஸ் ஆக்டர். ஐயோ நோ முத்துனா நோ நான் உன்னை கூப்பிட்டு பார்த்தேன். இல்லை நான் உன்னை கூப்பிட்டு பார்த்தேன், நீ செத்துட்டியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் மௌனாஞ்சலி செலுத்திட்டு நாங்கள் அப்படியே கேம் லைவ் போயிட்டோம். Oh, I ran into some kidnappers just now. But thankfully Dia came to my rescue. நீங்க இங்க ரியாக்ஷன் நம்ம இருக்கலாம் ஸ்கேனா உங்க லைவ்ல உங்க ரியாக்ஷன் அப்படியே அப்பட்டமா தெரியுது, வெளிப்படையா தெரியுது. இல்ல இந்தியாவில் எந்த இயற்கை மடையா இந்தியாவில் இயற்கையான இடம் இருக்கிறது. கூமாப்பட்டி போய் பார்த்திருக்கேன். That's a big relief. கூமாப்பட்டி பாத்தியா? இல்ல வீடியோல You seem a little tired. It's the festival. எங்க கூமாப்பட்டிக்கு வாங்க. Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion. Strong emotions tend to aggravate my illness. இல்ல அவனும் அப்படிதான் கத்துவான். இப்படி அவன் இளநீ இப்படி குடிப்பான். But a single day. After however many more days, my time will come to an end. இப்ப சொன்னதான் ஷார்ட் பார்த்தப்ப அண்டர்டேக்கர் மாதிரி இருந்தீங்க ஸ்கே. அண்டர்டேக்கர் மாதிரி இருந்தீங்களா? கண்ணெல்லாம் மேல போய் இங்க பாருங்க மிஸ்டர் ட்ரக், இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க. நீங்க நான் ரொம்ப சிரிக்கிறேன், நாளைக்கு அழுத நினைக்கிறேன். இல்ல இப்ப அழுதுட்ட கண்ணு தண்ணி வந்துருச்சு, அதனால அது கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஆடு அது சோகத்துல வந்து அழுகை சிரிச்சி வந்து இல்ல நான் சோகமா இருக்கேன். அது கணக்கில்ல. Like when you've already experienced something that's happening right உடம்பு சரியில்லை வந்து சாவ கெடுக்குறா. அப்ப அது கவனிங்க. Deja vu? மெரினா பீச் is called Curry water. Garland Ocean. Even if I were feeling deja vu, ஐயோ நோ. ஏன்னா எனக்கு ஒரு மார்க்கமா பேசுறாங்க. Paimon sees. Then is it only the two of us? பரிபூர்ணம் அடைந்த எஸ்கே. It's almost time. பரிபூர்ணம் அடைந்த எஸ்கேவா? Nilu's dance of Sub-Zeros is about to begin. Let's go. கண்ணெல்லாம் மேல போச்சுல. கண்ணு மேல வாயில எடுத்து இத மாத்திரை எதிர போட்டியா என்ன? ஐயோ கரெக்ட்டா கூஞ்சிட்டு எந்திரிக்கிறப்ப அந்த மாதிரி பண்றான்டா. அடினடா. அதுல அந்த குதிரை வந்து அதுல
With your lack of intellectual credentials, No. I do not believe you are bro qualified நான் இது to இல்ல ப்ரோ இவங்க தான் ப்ரோ What you should be doing is finding டாக்ஸிக் workers கைஸ் to ப்ரோ tear down ஏன் this சரியில்லை ப்ரோ ridiculous eyesore. சரி நாங்க டாக்ஸிக் கேஸா இருக்கோம் ப்ரோ நாங்க சொல்றது உங்களுக்கு புரியுது என்ன அர்த்தம் நீங்களும் டாக்ஸிக்கா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஏறா அந்த டேக்கர் கண்ணேல வந்து எஸ்கே ஹிட் அது ரீகேப் போடுங்க அத முடிச்சிட்டு போட்டு ரீகேப் போங்களா அத பேசுங்க அதுக்கு கைய பப்பரம் மேல பிடிச்சிட்டு அவன் நிஜமா அப்படிதான் பண்ணுவாங்க பாரு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல கூட உட்காந்துருப்பான் சரியா அப்படி நொங்குரும் கையில அப்படி தோண்டி சாப்பிடுவான் இப்படி சாப்பிட்டு ஏங்க அப்படிமா அப்படிதான் இருக்கும் நான் அதையும் செஞ்சு காமிச்சேன் ஆனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்ட்ரஸ்ட் தான் நல்லா இருந்துச்சு செகண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் நல்லா தான் நான் செகண்ட் பண்ணவே இல்லடா சும்மா நிறுத்திட்டேன்டா நீங்க பாட்டுக்கு இதையே பெரிய பில்டப் பண்ணிருக்கீங்கடா அவ்வளவுதான் உச்சரட்ட ஸ்ட்ரீமர் லேக் புது சவுண்ட் போர்டு காட்டுச்சு மியூட் மோட் அத போட்டுருக்கேன் இல்ல வேணாம் The Grand Sage ordered us to stop டேய் the performance. அவனே கம்முன்னு இருக்கான் நீ வேண்டி என்ன கரெக்ட் போடுற There's nothing we can do. அவ்வளவுதான் டெம்ப்ளேட் ரெடி ஆயிடுச்சு I'm really looking forward அதெல்லாம் to வராது this. I எஸ்கே நீங்க wouldn't சைட் have ஏரியா any காமிட்டாங்களா regrets. It truly is a யாரு லேக் கம்ப்யூட்டர் லேக் பண்ணுங்கன்ற ரெக்வெஸ்ட் கேப்பேன் லேக் பண்றவர் 10 Didn't 4 the Grand Sage say that we might investigate the organizers? True, but இல்ல I'll just have to try again. The next festival. 10 4 னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அஜய் Wait, தெரியாது what did you just ஓகே say? சொன்னாரு சரிஸ்ட் No, இல்ல nothing. 10 4 னா ஓகே கிடையாது I'll be heading back to rest. காப்பி தட் Thank you for your help, everyone. எனக்கு ஒரே மீனிங் தான் Copy that now. ஓகே சரின்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் அப்ப நினைச்சது தப்பு இல்ல ஓகே நான் ஓகே பல்ப் வாங்கி பல்ப் வாங்கி இது ஒரு வீடியோ அந்த கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு சரிடா அவ்வளவுதான் கடவுளே Maybe it really was because of exhaustion. அந்த மீம் எங்க போச்சு தெரியல அதுக்குள்ள Oh my gosh. And how about we settle in and get a good night's sleep? போறதா யூஸ் பண்ணுவாங்க எந்த மறந்தே Chalk things up to exhaustion. We could do more thinking tomorrow. கொஞ்ச நேரத்துக்கு மௌனம் இல்ல நான் ஸ்டோரி சிரிப்பு கலந்த மௌனமா இருக்கு அந்த ரியாக்ஷன் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் பாருங்க சிரிப்பும் வருது ஆனா அடக்கிட்ட மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் இல்ல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு இருங்கடா சாஸ் இருக்குன்றீங்க இருங்க அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை ப்ளீஸ் உடம்பு சரியா அண்ணா எஸ்கேனா நீங்க கொடுத்த மாத்திரை கொடுங்கண்ணா எத்தனை எஸ்கே உங்கள மாதிரியே கை தூக்கிட்டு எந்திரிச்சிருவாங்கண்ணா Why does எங்க அடினி anyway? அவ்வளோ ரேவலர் அப்படின்னு எதிர்த்துவாங்க அவன் அதே பண்ண Come on, SK, one more time. என்னது எங்க அந்த அண்டர்டேக்கர் கண்ணு அந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்ணு மேல போய் அது எப்படி அடி எல்லாத்தையும் கலந்த ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்கே நீங்க பை பான் நீங்க ஒரு கலைஞன் உங்களுக்கு அதான் நிஜமாலுமே போதை ஏறி அப்படியே கை தூக்கி பண்ற மாதிரியே பண்ணான்டா அவன் Makes you sound kind of tired. Did you not get enough sleep? அவன் வீடியோல கூட இந்த அளவுக்கு தத்ரூபமா பண்ணிருப்பானு தெரியல ஆனா நீங்க நல்லா பண்ணிட்டீங்க There's no need to worry. Shall we go? மியூட் பண்ணி போய்ட்டியாடா Good idea. Let's get going. Traveler? வா அதாவது வருத்தத்துல இருக்காரு எஸ்கே அது வருத்தத்துல இல்ல இப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல தானே மறுபடியும் மோசம் வருதுயா அது மறுபடியும் மோசம் வருதுடா அந்த ஸ்டோரி நீ வெளிய போயிட்டு வந்தீங்க sponsorship that the children can enjoy the Sub-Zero's festival. என்ன ரெண்டு அஜய் கொண்டு இருக்காங்க நான் மறுபடியும் இந்த பாக்ஸ் ஓபன் பண்ண சொல்றீங்க Oh, are you interested in Yalda candies? I have some boxes. நிஷ்கால ரெண்டு அஜய் இருக்காங்கயா It's not that simple. Each box contains a random and there's also lizard tail and oni kabuto. ஸ்டோரி அப்படித்தானா why bro look so high அப்படினா ஹலோ No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? இந்த தடவை எல்லாமே நம்பர் 4 இருக்கு சொல்லுங்க
Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Fine, like. Congratulations. Number 4 Viru is night. indeed டேய் Sunsetia. இது எத்தனை தடவை இதை கண்டுபிடிக்கிறது? 10 டைம் கண்டுபிடிக்கணும் மிஸ்டர் எஸ்கே. கண்டுபிடிக்கும். நகிடா ஜண்டா போட்டாளா? Paimon knew he always had incredible luck. கம்மன் நகிடா கேரக்டர் எடுத்துக்கலாமோ? Paimon's not really interested in the other flavors. என்ன நடந்துச்சு? அஜிக்குள்ள இப்ப இங்க இருந்து அங்க தாவனா அங்க இருந்து தாவனா. Don't tell me that you already knew. What? He was right about all. That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. Mind reading? X-ray vision? Or some kind of magic trick? This is He way got too freaky. Tell us what's going on. From the video of Olympus. Get superpowers. Traveler? நகிடா. Hey, where are you going? அதுக்கேண்டா அப்படி சொல்ற? ஆமா. நகிடா இவங்க தான் சொன்னாங்க நகிடா ஜண்டா போட்டுருக்குன்னு. Did you see something? ஆமா. யார் ஒரு இல்ல வாழ்றாங்க. ட்ரீம்ல. ஐயோ. இவன் இல்லையா பாரியா? நகிடா ஓடுது. பாத்துட்டே தான் வரேன். அடியே நகிடா. உங்க வேர்ல்ட்ல வேற யாராவது ஜாயின் பண்ணி நகிடா வச்சு ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இல்ல புரியல. அதெல்லாம் நம்ப மாட்டேன். ஃபாலோ ஃபெமிலியர் ஃபிகரா. ஏன் பிளேக்கே கூட ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம். நான் அக்செப்ட் பண்ணாம எப்படி? அதெல்லாம் அப்படிதான். தெரியாம ஆர்கன் கொஸ்டர் இப்ப வந்துட்டடோ. உசுமாக்கி நடுத்து உசுமாக்கி இருக்கீங்களா? லைவ் சாட்ல. இது லைவ் சாட்ல நருட்டோ உசுமாக்கின்னு ஒருத்தர் இருந்தான். 2 வருஷத்துக்கு அதே தான் காணோம். இல்ல ஒன்றும் இல்லை கைஸ், ஒன்றும் இல்லை. ஐ எம் ஓகே. இனிமே நல்லா இருக்குமா? அப்போ ஓகே ப்ரோ. அந்த கூண்டுக்குள்ள எதுவுமே இல்லை. கம்மனை நகிடாவை பிடிச்சதுக்குள்ள அடைச்சிட வேண்டியதா? இருக்கியாப்பா? ஓகேப்பா. இனிமே நல்லா இருக்கும். ஐசி பிளேக் மிஸ்டர் உசுமாக்கி நருட்டோ ஏசி பக்கமே ஆளுக்கணுமா? நல்லா யார் சொன்னா? சரி ஆளை முடிச்சு விட்டாங்க போல அப்படின்னு நினைச்சேன். அதாவது உசுமாக்கி வந்து கொஞ்சம் லவ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிஸி ஆயிட்டாரு. அதனால தான் இந்த கேள்வி கேட்டேன், முடிச்சு விட்டாங்களா அப்படின்ட்டு. உசுமாக்கி நருட்டோ, you have betrayed us. You have betrayed the boys. அவளை ஆல்ரெடி அடைச்சு தான் வச்சிருக்காங்க. வாட் தி ஹெக்கா? What's happening here? அப்ப வீசி வரும் இருக்கு அப்படினா வீசி வரும். You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? ஐயோ அடிக்கணுமே. You should use it too, Paimon. You know Paimon? நான் ஃபுல்லா வந்து Well, this seems kind of sketchy, but Paimon feels like. சாரியா, எதுக்கு ப்ரோ? எஸ்கே ஷூ. ESK ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு கேளுங்க, எனக்கு வேற ஒன்று தோணுது. ESK ப்ரோ ஏன்டா? ஏன்? ஐயோ சொல்லுங்க ப்ரோ, உங்க ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லுங்க. ESK ப்ரோ உங்க ஃபுல் ஃபார்ம் நேம் ஒருத்தர் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறார். எங்களுடைய VCலயே வந்து ரொம்ப சின்ன பையன் ட்ராக் வந்து கேட்டு எதுவுமே நீங்க சொல்லல அப்படின்னா பேசுறது எதுவுமே சின்ன பையமா இருக்காது, அவன் பண்றது எதுவுமே சின்ன பையமா இருக்காது. அது மட்டும் இல்ல அவன் வந்து நீங்க ஏதோ கேட்டு சொல்ல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஏதாவது சேனல் வச்சிருக்கீங்கன்னா அதை கண்டுபிடிச்சு அதை கமெண்டா போட்டு தள்ளுவோம் ப்ரோ ப்ளீஸ். இட்ஸ் மை நேம். ESK ஓட ஃபுல் ஃபார்ம் ப்ரோ எலிமெண்டல் பேர் ஃபுல்லாவே ESK அதானா? கிராம் கேக்கியா? எலிமெண்டல் சோம்பு கிராம்னு சொல்லிட்டு கிராம் கேக் இவ்வளோது இல்ல. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge
capsule was just your means of showing our. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, Little old village then you அதான் two short received the with blessing of shit. Dendro. And you also have special, sensitive constitutions. It was Village as if a name. single sheet ஆனாலும் of ஷார்ட்டா paper was வச்சிட்டீங்களா? separating those memories from your Bro, consciousness. அதுக்கு என்ன bro பேர் சொல்லுங்க. Come on. A familiar question. ஒருவேளை அது ரொம்ப I think பர்சனல் this is the சொல்ல முடியலனா 7th time you வேணாம். asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. That first Dunyazad is in front of you right now, and அப்பலாம் இல்லை. she doesn't have a lot of time left. Guess that. ESK. எனக்கு சிஎஸ்கே தான் தெரியும், இஎஸ்கேலாம் தெரியாது. ஐயா வணக்கம். புரியல. அவரு யாழ்னி தேடி நம்ம எஸ்கே விசியே வந்துட்டாரா, கொஞ்சம் கம்முன்னு இருக்கா. ஏய் அவர் பாவம்யா, அது லிங்க் கேட்டிருந்தார் போல, நான் ரிப்ளை பண்ண மறந்துட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா அந்த மெசேஜை டெலீட் பண்ணிட்டாரு அந்த மனுஷன். என்ன லிங்க்? இது எஸ்கே ப்ரோட லிங்க் கேட்டார். எங்க ப்ரோ இருக்கீங்க? நான் எஸ்கே ப்ரோட லிங்கா? இல்ல இல்ல ஏ அந்த அர்த்தம் இல்ல இல்ல, இது விசி லிங்க். சொன்னா பாரு. ஐயோ டேய் எனக்கு புரியல. இல்ல 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 எஸ்கே ப்ரோட விசி லிங்க், எஸ்கே ப்ரோ லிங்க் இல்ல. ஐயோ ஒரு செகண்ட்ல அர்த்தமே மாறி போயிடுச்சு. ரியாக்ஷனா பாரு. It would literally blow your mind. I don't know how you'd be. ஃபேஸ் கேமரா ரியாக்ஷனை பார்த்துட்டாரு. அச்சா பாவங்க மனுஷா, அட பே அடைஞ்சு போயிட்டாருங்க. மனுஷன் ஃபேஸ் கேமே அப்படி நம்மளுக்கு பண்ணாடா. எஸ்கே தலை குனிந்த தருணம் அந்த மாதிரி தான். I might be able to save her. சரி அழுவாதீங்க As things are right நான் now. எதுவும் பண்ணல எஸ்கே. இல்ல நான் இல்ல இல்ல நான் லிங்க் கேட்ட ஈஸி லிங்க்குக்கு தெரியாம நான் நான் ஜெனரலா எந்த லிங்க்னு கேட்டேன், நீ அதே அவர் மட்டும் These are wonderful tools. They let you use it to understand unfamiliar things. இதுக்கு காரணம் வந்துட்டு அஜய் தான். நான் எப்படி பார்த்தா என்னது எஸ்கே லிங்க் ஆன் இழுக்குது. இல்ல சி என்ன பண்றீங்க பேசாம ஜி? என்ன சர்வர் மியூட் போட்டுருங்க ஜி. நீங்க பேசலாம் நான் கேட்டுக்கிறேன். நானும் ஒரு நீ அவரை சொல்ல முடியா? கேட்க தேவல. இரி அவர் சொல்ல வராரியா? சொல்லுங்க. நான் வந்து மியூட் மோட் போக வேண்டிய தரணும். இல்ல சவுண்ட் யாரோ வச்சிக்கிறேன். இனி அது ஏதோ அஞ்சன காமிச்சிருக்காங்க, இது எதுக்கு கிளிக் பண்ணோம்? இவ்வளவு நேரம் எதுவுமே கவனிக்காம திடீர்னு கேள்வி. அதாவது ஸ்டோரி பார்க்காம ஸ்கிப் அடிக்க வேண்டியது, அடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுக்கணும்னு கேட்க வேண்டியது. ஒரு க்ளூ தரவா எஸ்கே? நீ கரெக்ட்டா செலக்ட் பண்ண அப்படினா அது ஒரு ஹிண்ட் தரும் எஸ்கே உனக்கு. அவர் கரெக்ட்டா செலக்ட் பண்றதுக்கு தான் ஹிண்டே தேவை. எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணு. கரெக்ட்டா நல்லா இருக்கு. அப்நார்மல் மெண்டல் happening right now seems to have happened before. அவரை பாரு, என்ன மெண்டல் feeling has been getting stronger and stronger. ஏ அந்த ஆப்ஷன் சொன்ன. ஓ சாரி, டேஜாவு கொடுங்க, நல்லா இருக்கு பாக்க. அத கொடுத்தேன். நடந்ததே தெரியும். அதான் கொடுத்திருக்காரு. நடச்சா அத கொடுத்திருப்பாருன்னு. டேஜாவு குடியா? ஐயோ மெங்கேரி அந்த மாதிரி பேசாதே. புள்ள ஜெய் சர்வாஜய் கான் bro அந்த வாய்ஸ் வர மாட்டேது bro. ஏன் bro இப்ப தேவல வர தேவல. காமெடியா இருக்கு bro அந்த வாய்ஸ். யோ ஓ நார்மல் வாய்ஸ் அதானயா? நீங்க தான் நான் கேட்டேன் நானு. இல்ல இல்ல அது கதை விடுது, ஸ்லாங்க மாத்தி பேசுது. நார்மல் வாய்ஸ் தான் பேசுது. அதாவது கொஞ்சம் அழுத்தி பேசுற அவ்வளவுதான். ஆமா இழுத்து கொஞ்சம் அழுத்தி பேசும். நார்மலா வந்துட்டு கரகர வாய்ஸ் தான், ஆனா வந்துட்டு ஸ்லாங் எல்லாம் அப்படி இல்ல. ரொம்பலாம் டிஃபரன்ஸ் தெரியல. That should be தொண்டையே கட்டுது, வேற ஒண்ணும் இல்ல. endlessly cycling within one single இது day. செஸ்டர் பிரவுன். எனக்கு வேற வாய்ஸ் மாதிரி கேக்குது. ஹர ஹர மகாதேவிக்கு அது மாதிரி தான் இருக்கு. அது என்ன பிரைஸ் கொடுக்கிறீங்க டிராக் அவர்களே? இல்ல இல்ல இப்ப சொல்ல வேணாம், அப்புறமா சொல்றேன். Paimon thought that made a lot of sense. இல்ல இல்ல இப்ப சொல்ல வேணாம். A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of எஸ்கே அதிசயமா வந்துட்டு கதலாம் படிக்கிறாரு. Unfortunately, I can't give அது வேற ஸ்லாங் ட்ரேக்கோ bro. அது ஸ்லாங்கே வேற bro வந்து. அந்த ஸ்லாங்கும் வந்து அந்த ஸ்லாங் எடுப்போம் bro. ஆனா அந்த எல்லாம் எஸ்கே bro கண்ணு வந்துட்டு சப்டைட்டில்ல மட்டும் தான் போகுது. ஒரு சப்டைட்டில்ல பார்த்துட்டு இருக்காரு, பேசுறது புரியல. Hurry and find the truth before today's festival ends. உங்களுக்கு வர முடியுமாச்சி? இல்ல இல்ல அவரு ஃபோக்கஸ்டா இருக்காரு.
அவர் அதை படிக்கிற நேரத்துல நம்ம பேசுறது கேட்கல முயற்சி பண்றாரு, ஆனா அவரால முடியல. அவரால ஒரு ப்ராசஸ் அவரோட விஷுவல் ப்ராவின்ஸ், அதாவது அவரோட விஷுவல் ப்ராவின்ஸ் யூஸ் பண்றாரு. இப்போ பாருங்க அவரோட ரெனிகன் அவேக் பண்ணி கங்கா மாதிரி நானா இங்க பாப்பாரு. சும்மா இருப்பா, இங்க வந்துட்டு கங்கா குங்கான். ஐயோ நானே அந்த பேர் ஏன் பண்றேன். அங்க ஒருத்தர் ஃபேஸ் கேம்ல ரியாக்ஷனை பார்க்கணுமே, நம்ம பேச பேச ஜீவா அப்ப கைய முறுக்குவான் பாரு, அந்த மாதிரி இருக்கு. மியூட் மோட்ல இருந்து அன்மியூட் ஆனேன்னு வச்சுக்க, எல்லாரையும் பறக்க விட்டுருவேன் நானு அப்படின்னு. நான் தான் சொல்றேனே ப்ரோ, என் மைக்கை வந்து டெஃபன் போட்டுருங்க, சர்வர் டெஃபன் போட்டுருங்க ப்ரோ. நான் திருந்த மாட்டேன் ப்ரோ, நான் இப்படியே தான் இருப்பேன் நான். எனக்கு தெரிஞ்சு அவரு போற டெஃபன் போட்டு நீங்க ஒன்னொன்னா சொல்லதெல்லாம் பண்றாரு, எதுவுமே சொல்லாம இருங்க. ஜீவா அப்ப கைய முறுக்குவான் பாரு. அதான் லைவ் வீசி போய் கண்டுபா கடைசியில அவரோட மூக்கு விரியும், லைட்டா ஸ்மைல் பண்ணுவாரு, திரும்பி அந்த சைடு பாப்பாரு. ஆமா ஆமா ஆமா, எஸ்கி எல்லாமே நடக்குது இப்போ ஃபேஸ் கேம்ல. சல்ல பிளேக் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் சொல்லுங்க. அத மூக்கு விரியுது, மூக்கு விரியுது, வாய் பிதுங்குது, கண்ணு அப்படியே பிதுக்குது. நீ வெக்கப்படுறாரு இப்போ. சூர்யா மாதிரி இருக்காங்க யாரோ சொன்னாங்களா? Need to come back to buy some. I guarantee the freshness of my crops. I harvested them from the forest just yesterday. I hurried back from the forest yesterday and I'm selling produce here today. ஒரு கொஸ்டின் போயிட்டு இருக்கு. அவர் அதெல்லாம் பார்க்கல, எப்ப என்ட்ரி ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையும் குத்துனே இருக்காரு அவரு. எஸ்கேயோட ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது, அதாவது இந்த பப்ளிக் டாய்லெட்ல அவசரமா ரெஸ்ட் ரூம் வருது, பட் போறதுக்கு வந்துட்டு அந்த டோர் லாக் ஆயிருக்கும், வெளியே வரவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணும்போது ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு அவர் ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது. இல்ல எங்க ஆபீஸ்ல எல்லாம் எக்கச்சக்க ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு, அதனால எனக்கு அந்த பிரச்சனை எல்லாம் வராது. தெரியுது உங்க மூஞ்ச பார்த்தாலே. இப்ப நாங்க பேசினதுனால அவருக்கு ரெஸ்ட் ரூம் வந்துருச்சா என்ன? நீங்க அவருக்கு ஆல்ரெடி ஏகேல இப்ப வந்துருக்கு. கொஞ்ச நேரம் இத சாக்கா வச்சாச்சு அவனுக்கு கலாய்க்கிறது. ஐயோ தப்பிச்சு போகலாம்டா. தொண்டை போச்சு. இப்போ இத வந்துட்டு திரும்பி கேட்பாரு, ஆமா இப்ப நான் எதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாரு பாருங்களேன். இல்ல அதுக்கு இதே அவளே ஐயோ ப்ரோ see Naida and go bathroom something sus. நமக்கு மேல இருக்க இதுக்கு நமக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லைங்க. இது வாங்க ஜி, நான் பேசாம மேல் கேரக்டர்ல வர போறேன். மேல் கேரக்டர்ல வந்து எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி பேச போறேன். ஐயா வணக்கம் அப்படியே கத்தி எடுத்து சொருவிடுவேன். ஐயோ ஏன் ப்ரோ ப்ரோ ஏதாச்சும் பண்ண விடுங்க ப்ரோ. எதனா பண்ண விடுங்க. ஐ மீன் ஆர்மி. சார் உசுமாக்கி ஒரே நிமிஷம் நீங்க சிட்டிக்குள்ள வந்தீங்கன்னா சியாவா வந்தீங்கன்னா ஏமோ கையில கொடுத்துருவேன். ஓகே ஓகே இதை நான் தரவா அதை வரேன். ESK ஏய் எஸ்கே அப்படின்றாரு. அரு மசமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னடா அது அவரை தான் கேட்கணும். 6 மாசம் அங்க பண்ணா அங்கங்க இருக்க முடியல அறுத்துட்டு விழாதா கீழே அப்படின்னு. Yo, it's you. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me? தாடி முடி வரும் bro, அந்த படத்துல தாடி முடி சொல்லுவாங்க bro. நெஞ்சு முடிய சொன்னியா இல்லனா நீ எந்த சொன்னன்னு தெரியல. அட பாவிங்களா ஏயாடி பண்றீங்க? You guys are இல்லையாது நான் அழகா சொல்லப்பா, எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ரொம்ப ஆயமா போவாதீங்க. ரெண்டடி வாங்கிட்டு சரி நான் மியூட் போறேன். இதுக்கு மேல அப்படி பேசிட்டு இருப்பேன். Ooh, I knew it. கொஞ்ச நேரத்துல அன்மியூட் பண்றேன். Bye guys. Divination is highly accurate. You just hadn't fully understood. Really excited about this, huh? Help you better understand it? Well, so you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious?
Does that kind of thing actually happen in real life? Paimon knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination... I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just... we haven't made any progress. Who else can we talk to? Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah. If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go... I'm fine, my lady. It's just a... Perfect timing. Both of you are here. Paimon, Traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could've went all out. Anyway, can you do something for me? You want the Traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. Tell her, Traveler! I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. She's quieter than usual. Uninterested in anything and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. My lady, are you angry? All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh?
I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Hold on. Over there. Is that? Wow. How perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha! The Akasha relies on the power of a Gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A Gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the Gnosis of Sumeru's Archon. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a Gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh yeah, that sounds about right. What do you think? Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a Gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a Gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a Gnosis to operate, at... People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. That doesn't sound right. I need to carefully... My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh.
now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words, when this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. How does everyone feel? Huh? What is it? Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our progress. Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth. So you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? புரியல. What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Shh! How? So Dia's lost her memories after all. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. It's as if You're saying that although you don't remember using... That's right. Both mercenaries and warriors. Traveler, what do you think? Yeah, Paimon
Everyone's feeling really hopeful. Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. I have no clue what you two are talking about. So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more How did you know what I was gonna say? Whew, it's finally night. Listen, Nahida, do you think the Samsara has been broken? Really? Good job. Hey, what could... Tomorrow will come. Everyone assumes this is common, not how many today it's even possible. Okay, no more. That's get some good rest. You know, use the bathroom and... Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why such... It's so strange and so against common sense that... Paimon's at a loss for words. Yeah, even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival... Continue the harvest. We're still in the same day. Nahida, you... Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like... Paimon thought the Duke did that! Of course. In the time we've been together, you two have been... Paimon's flattered and everything, but... What I mean is, even though I had asked you to solve the... In other words... Nahida's talking about confusing... Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues... Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh, yeah! You're right! So, what... கர்மத்தை கேம் க்ளோஸ் பண்ணோன்னு கரண்ட் வருது பிளிக் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. We're still in the same day! Nahida, you already knew last night. Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought the Duke did that! Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Nahida's talking about confusing stuff. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the... Huh? Why are you scrapping your previous theory? என்ன மணி 10 ஆகுது மணி 10 ஆகுது. Right! Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical condition should... So, what's your new hypothesis?
The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we remove it. That doesn't sound right. I need to carefully think this through. மணி 10 ஆகுது மணி 10 ஆகுதுன்றாரு. என் வீட்டில் அதான் வீட்டில் யாரும் கூப்பிட்ட மாதிரி திரும்பி பார்த்தா யாருமே காணோம். Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. That doesn't sound right. என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ எல்லாரும்? We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times. That doesn't sound right. அப்புறம் பீஸ்ட் அப்புறம் வந்து உசுமாக்கி மூணு பேரும் வந்து ஆர்பில இருக்கும் சும்மா. ஐயோ Mercenaries rely heavily on muscle memory. நான் சும்மாவே சுத்திட்டு இருக்கேன் bro. ஆளுக்கு ஒரு Use பக்கம் her இருக்காங்க. experiences to avoid injury in later samsara cycles. ஐயோ பறக்குறது பிங்கு. ஐயோ எபிஸ் குறையுது கர்மம். நான் கரெக்ட் வர வரைக்கும் இறங்கி குச்சிரலாம் bro. ஏன் bro இவ்ளோ கம்மியா ஆகுது எபிஸ்? If all our memories of a day are erased at the end of that ரோட்ல ஓட்டின் போடுவேன் நானே அவ்வளவுதான் கவுத்துட்டு இருவர. Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zeru's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all! Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right! She did help us find our latest clue after all. Let's go! There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Oh, that works! What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. All right then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory... Then I'd have to disagree. That's it. Oh? What? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Right! They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything! It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia.
This is it. Huh? This is a wooden See those marks on the dummy? Those are the result of several days worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as It's just as they say. Each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew, I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the... I can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving this... You're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real... Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep, something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this. Our memories are back! About that. Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's...
Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be... That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? Okay. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. And please, be careful. Memories! Traveler! Paimon would never see you again! You just disappeared! Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back! You promised Paimon that you were only taking a quick look! Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care! Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay! Paimon was so worried and so scared the entire day! Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world! Okay. Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspective. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, Traveler? You sure you don't have any memory of this? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep! Now!
I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message. Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's expose those sages. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. Okay, see you tomorrow. That covers everything that's happened so far. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru City space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. We only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of human presence. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zeru's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half.
Do you want some alone time to think? Alright then, Paimon won't disturb you. The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time, we're gonna get to the truth. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Okay. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the NVIDIA forest, except these have no sign of human presence. That doesn't sound right. I need to carefully... Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. Okay, Nahida... We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a... That doesn't sound right. The moon, illusions, and lies. That doesn't sound right. People in Sumeru don't dream. What a... I can't seem to... We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? The Akasha relies on the power of... That doesn't sound right. I need... The Akasha relies... It is the manifestation of the God of Wisdom. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination.
People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? சாப்பிட்டேன். My mind feels exhausted. That doesn't sound right. I need... The beep is a That doesn't sound right. I need to carefully think things... We've already experienced... That doesn't sound right. Those spaces kept disappearing before my eyes. Those dreamscapes kept vanishing. But... Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. All right, last question. Who am I? They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... So you noticed. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sub-Zero's festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too good.
I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way! Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zerus Festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sub-Zerus Festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when a server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the Traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to... Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Yeah,
Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the Samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Oh, that would make sense! Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zeru's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish? You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zeru's festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zeru's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years? 100 years? I'll serve her till the end of time. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. I'm gonna open my eyes. Oh! You're... What? Faki? Sorry, but only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of this stream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Huh? But Dia can handle them. Hey, Traveler!
Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. You... fine, all right. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Anyway, watch yourself. So you got yourself some backup. Suit yourself. You're going down. That's close enough. A new punching bag. Let's light it up! Flash attack! I'm going in! Be silent. Close your eyes. You want this? Observe. Night falls. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's festival. Yeah, even if... This is the place! It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures! Hey, the windows are unlocked! Okay, Paimon's gonna take a peek at... This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sub-Zero's festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sub-Zero's festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. Hey! Where are you off to now? It's Dunyarzad's puppet. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago.
Paimon still remembers when we were sitting here. And the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's dance of There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... What? Where are we going this time? If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into this. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste! Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Oh, of course! If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Dunyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. What's going on here? You guys are acting weird. But okay, I'll try. Hey! They disappeared! So Nilu's the host! What a surprise! Purple Padisaras don't exist in the real world anymore! But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage! It's just like the example Nahida told us. People assume there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that?
Am I dreaming? Huh? So I'm right. Is this Lesser Lord Kus- Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to his piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City, and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story! I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zero's as beautiful as we can. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the Dance of Sub-Zeros. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance.
Traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the... Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zero's festival. The Sub-Zero's festival! Have we finally escaped from the Sub-Zero Samsara? Quick! Take off your Akasha terminal! She's not in her room. What happened? Huh? What? Well done, Traveler and Paimon. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zero's festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream, and I saw Nilou performing the dance of Sub-Zeros. You. Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And... Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the Traveler's favorite bench? People ought not be so frightened of ghosts. They are merely talking shadows. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the Traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible, but it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying.
I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? Got it. I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the Sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zero Samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. We've spent quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali, we haven't heard anything from her. Oh, we can't just keep waiting around like this. Let's go find Catherine and pick up some work so we can at least keep ourselves busy. Don't you remember your adventure plans, my lady?
Astra Avisask. Hi, Catherine. Do you have any Commissions, huh? Oh! And if possible... Huh? What kind of commission is that? I see. In that case, please go to... Hey, that's not any better. Mm-hmm. Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see... Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind... So it's been you that... Yes. I've been sleeping ever since we parted ways. And I even had a really, really long dream. It was another... In my dream, I also got to sit up... You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to... Huh? No! By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? Yes, I paid her a visit. Her condition is stable, but for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to. Right. Who knows what'll happen? So our first priority... Oh, good point. Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. What? இன்னும் மானிட்டர் அது 200 ஹெர்ட்ஸா? Xiaomi மானிட்டர்ஸ் இப்போதான் நான் கேள்விப்படுறேன் இதை பற்றி. மொபைல் வைக்கிறத விட்டு மானிட்டர் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஐஸ் வரேன். I've already tried that, but it seems that from the very beginning, they've been guarding against info. Have you already caught the sages' attack? I'm guessing not yet, but distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru.
super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Oh, before coming back, we met someone named Al-Haytham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Setaria? Setaria? Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilou. I've always liked observing all kinds of people, and Setaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the Academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the Academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. Right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Setaria will take a day off from the Academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots, and have a quick chat with a few of the vendors there. This should be Setaria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Setaria? No, I already have enough information on Setaria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics?
My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? Of course, of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the Lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Health prospects. Oh, the gods have spoken. The truth shall be revealed. Your life shall continue on for many tens of thousands of years. Impossible. Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune-telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is, suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved. When I start talking with him, listen Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for it. After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough Mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. This should be our final stop. Sataria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia.
so she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything. It's my duty to protect Sumeru's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get into the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning! Amazing! Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. No பண்ணுங்க. சரி ஒரே எஸ்கே. So, was that everybody? Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Sataria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning. Sataria is already used to avoiding her problems, உடல் நலமா so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember you mentioned that the Aaronites in Port Ormuz are all making a fuss about the upcoming resurrection of King Deshret. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sataria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Sataria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. Okay, ST. Beast subtitles. Subtitles படிக்கணுமா? Well, King Deshret is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple என்ன tricks. subtitles? ST If we சொல்லுங்க. simply engaged her under the guise of King Deshret's ஆனா இப்படி வேகமா believers, click பண்ணேன்னு she வையேன். would definitely be அவ்வளவுதான் wary of பாத்துக்க. us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to நான் talk auto with play வா? her, her அதை click reaction பண்றது would கூட probably சோம்பேறித்தனம். be very different. அத சொல்றீங்களா? You mean you're going to possess those people we just talked to? பேசி முடிச்ச ஒரு click. Yep. Possess இவ்வளவு them கூட through சோம்பேறி the எவ்வளவு சோம்பேறியா Akasha. இருக்கேன். Imply they've already converted to the faith of King Deshret, and then convey our made-up will of King Deshret. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. So that's how you're going to use all the info we சீக்கிரம் collected சொன்னோனே on சிரிப்பு these அடக்கிட்டு people. வந்து பார்க்க வாயை So that you மூடிக்கிறா. won't ஆமா. slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. நினைப்பா. Exactly. இவன் ஏன்டா வந்தா? So, best of luck with இதுக்குடா impersonating டெஃபன் her. எடுத்தான். மூடிட்டு போயிருக்க வேண்டியதா? Best of luck! வந்து உட்கார்ந்துட்டு. That's no problem at all. I'll just share all விட்டதுல their இருந்து senses ஆரம்பிக்கிறான்டா with you அவன். once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is வாயில pretty விரல் வைக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன சின்ன குழந்தையா? Why does he have to do this? Can't you do it yourself? 7.5 கழிந்த வயசு ஆகுதுல்ல? Although I've been observing humans for a சிரிச்சிருவியா? while, I've never been good at பக்கத்துல imitating குச்சி them. பெருசா இருக்கா சிறுசா இருக்கான்னு பாரிஸ்கே. You're not wrong. It's always been painfully Come on. obvious whenever I you need try more to pass emotion. as Catherine. Come on. சத்தமா சரிங்க எஸ்கே. ஃபைட் சித்தா நோய் விட்டு போகுமா?
சிரிங்க, come on. அழுவாதீங்க SK. No, don't cry. If it was at all possible, I would have preferred to... Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing வாங்கி this என்ன to help. போட்டுருக்கீங்க SK? Alright, அப்ப வந்து அசை then போட்டே let's give இருக்கீங்க. it a go tomorrow afternoon. மாடு அசை போடுற மாதிரி நீங்களும் அசை போடுறீங்க இல்லையா? அதுக்கு நீங்க நாக்க நீட்டுங்கிற அவசியம் இல்லை SK. இல்லைன்னு மண்டையாட்டினா போதும் SK. Come on SK. சிரிங்க என்ன? சத்தமா சிரிங்க. Come on. Come on. உடனே நான் கையெடுத்து கும்பிட்றேன்டா. என்ன ஆளவுது? நேரத்துல பேச முடியாத நேரத்துல வந்து உட்காந்துட்டு ஹிம்சை பண்றாங்க, டார்ச்சர் பண்றேன் நான். ஐயோ தண்ணி வந்துச்சான்னு தொட்டு பாக்குறீங்களா? Let us have a modicum of patience for the richness and complexity of humanity. The wanton cruelty of the few is not worth our ire. சரி, come on, focus on the game SK. Come on. சூப்பரா இருக்கும் அவனுக்கு கொய்யால 10 வயசு கொண்டா. கொய்யால இந்த சூப்பர் சொல்றதுக்கு மட்டும் எவ்வளவு ஆனந்தம் இந்த கரதி குட்டிக்கு. பாரு, அதாவது சிரிப்பு வருது, சிரிக்கிறான், அப்படியே அடக்குறான். அது என்ன ஆகுது? இன்னும் அதிகமா சிரிப்பு வந்து ஏண்டா? Calm down, calm down. அமைதி, அமைதி, அமைதிக்கலாம், அமைதி, அமைதியோ. SK கண்ணு தொடக்கிற மாதிரி கீழே குமிஞ்சு சிரிக்காதீங்க SK. அவ்வளவுதான் SK. People ought not be so frightened of ghosts. They are merely talking shadows, chattering away endlessly about their past affairs. அப்பதான் அடுத்து சிரிக்கிறப்ப வத்தி பாவம் தண்ணி வரும் நிறைய. Come on, come on. தண்ணி ஓடிங்க SK. அந்த சொம்பு இருக்கு, சொம்பு எடுத்து குடிங்க. Come on. Here is பாத்திரம் அடி. பாட் இதுக்குதான் சிரிப்பு அடக்க கூடாதுங்கிறது. கேட்கறியா? உங்க சிக்னேச்சர் வெப்பன் சொம்பு எடுத்து தண்ணி குடிச்சீங்கன்னா எல்லாரும் பார்த்து பேச சந்தோஷப்படுவாங்க. He who wishes to peer into the abyss needs simply to wander through Nodcry on a misty night. The march of the wild hunt will be sure to drag him into the darkness. சொம்பே என்ன பேச்சம்பழத்தை வித்துட்டியா சொம்ப? எஸ், சிக்னேச்சர் வெப்பன் சொம்பு. Come on SK, சொம்பு SK. சி SK. அங்க என்ன தெரிகிறது? யாருக்கு சார் ஹார்ட் எல்லாம் விடுறீங்க? ஐயோ சிஎஸ்கே அவ்வளவுதான். ஓ பைசாக்கு வந்து ஹார்டின் விடுறீங்களா? ஓ மை காட். அதுதான் வேணும் குரூப் மாதிரி மைக்கில் வந்து கிஸ் நீ கொடுங்க. என்ன எஸ்கே? தேங்க்ஸ் ஃபார் தி சூப்பர் சாட் சொல்லுங்க. அதுக்கு நம்ம மைக்க முனிற கூடாது. பாத்து. கம் ஆன் எஸ்கே. கடிச்சு தின்னு முனிங்கறானீங்க எஸ்கே. கம் ஆன். You can do it. Come on. Jerry, 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 give me a kiss. Jerry, கேளுங்க.
என்எஸ்க்கு 100 ரூபாய் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஒரு கிஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறான். Give me a kiss with your beautiful lips அப்படின்னு கேளுங்க சரி. Come on, let's go. Give him a kiss with your beautiful lips. Come on. Come on. வாழ்க்கை வரமுடா. சரி வேணும் சரி வேணும் வேணும் கேட்டு வாங்குங்க சரி என்ன சரி இது வேணாம் வேணாம்னு சொல்லக்கூடாது வேணும் வேணும் கேளுங்க கமான் கிஸ்ஸ சொல்லலையா நீ ஏன் கிஸ்ஸ நினைக்கிற அப்போ உனக்கு தரணும்னு இருக்கு போல இருக்கேன் அங்க ஒருத்தர் கிளிய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூப்பிடுறான்னு சொல்லிட்டு வந்து போயிட்டாரு எஸ்கே மறுபடியும் ஒருத்தி பண்ணுங்க கண்ணத்துல கை வச்சு அப்படியே கணத்துல கை வச்சுட்டு சைடு வாக்குல சாஞ்சிட்டு ஒரு கிஸ் அப்படியே ஜெரிக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஜெரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெஞ்சல கை வச்சு போய் சேர்ந்துருவாரு சரி சரி கேளுங்க சரி என்ன சரி நம்ம எஸ்கே சரி கேளுங்க என்ன வேணா தருவான் கேளுங்க சரி என்னமோ சிக்னல்லாம் காமிக்கிறான் சரி உங்களுக்கு ஒரு கிஸ் தர மாட்டானா 2 கிஸ் தான் தருவானா I trust you'll know what to say. I'm starting to feel kind of nervous. ஐயோ அதுக்கு விளம்பரப்பட்டாயிலே Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ அத நல்ல பேச சிறப்பா பண்ணியாச்சு Come on guys, we need Facecam. Hashtag போடுங்க சாட்ல போட்டு விடுங்க மக்களே That's right. 5 பேர் பாக்குறீங்க அப்படி போட்டு விடுங்க போட்டா வேணாம் Besides, everyone around me has a very different outlook. அவ்வளவுதான் Are you still listening to me, Navia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just உடனே எடுத்து மாட்டிட்டான் இப்பதான் டைப் பண்ணலாம்னு போனேன் Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy. ஆல்ரெடி அது கரெக்ட்டா இருந்த கேமரா மறுபடியும் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறியா எதுக்கு Are you sure? Those aren't Well, actually they have many names. Huh, I see. I மூட imagine பொறுத்து that பேரை must be மாத்துறேன்னு hard சொல்லி for the சொல்ற அந்த பொண்ணு kiddies ராஜிதே எஸ்கே So, which ஏய் வசனா அப்படி fortune do வந்தது you want me to இந்த மாதிரி read அந்த for மாதிரி you பார்க்க கூடாது today? வசனா அங்க அப்படி தான் You வந்தது must have come for another echo of the divine voice. கற்பனை உலகத்திற்கு சென்ற எஸ்கே I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly என்ன honest with நினைச்சு you, போட்டா I feel like என்னவா இருக்கும் well, could you do a reading என்னவா on how இருக்கும் long it'll take me to finish my current project at ஒரு work? வேளை இந்த மூடா I இருக்குமா really just want to get it over நான் இந்த with. மூடா இருக்குமா I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. சாமி வந்து கண்ணை திறக்குமா இந்த எஸ்கே அது இதானா அந்த டைலாக் தான் சொல்லுது அந்த பாப்பா Sorry, your new laugh is just so. Please pay no ஏமா இவள mind to கேவலமா those சிரிக்கிறேன்னு kinds சொல்லிட்டு of டீசெண்டா சொல்றா பாப்பா details. பாத்தியா The gods are asking, Sitaria, why haven't you gone home? என்னடா லுக்கு Why haven't I என்னடா gone கூற home?
We are scared. Do the gods really know everything I've been thinking about? Sitaria, Nana, why don't you yeah. just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. போதுமா என்ன போதும் நீ டப்பிங்கே பண்ண வேணாம்டா I'm போதும்டா sorry. விட்றா I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies Come on, and Iski. ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to எல்லாரும் you அப்படிதான் right எஸ்கே now? சாப்பிடுங்க சிக்கனா அப்படிதான் கடிச்சு தான் இருப்பாங்க சோறுனா அப்படிதான் வாங்கி வச்சு சாப்பிடுவீங்க What an inconsiderate and naive question. நீ The பேசு god who is speaking to me is, of நாளைக்கு course, எவ்வளவு but பேச why முடியுமா is it... பேசு King Deshret? No wonder he would கேட்கற make வரைக்கும் such கேட்கறேன் demand of me. கேட்க முடியல ஃபேஸ் Ah, கேமே ஆஃப் பண்ணிட்டு wait a லைவையும் second. கட் பண்ணிட்டு பாரு King Deshret passed away a long time ago. Even though news of Neske. King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, ஆமாவா? it's all just a misinformation campaign from அப்பெல்லாம் the பண்ணக்கூடாது. academia. How can King Deshret still exist in real அப்பெல்லாம் life? பண்ணா சரி வருத்தப்படுவார் What insolence! I am 100 ரூபா King super chat பண்ணி Deshret's 100 most நிமிஷம் கூட loyal ஆகல believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his என்ன power யோசிக்கிறியா upon எஸ்கே learning that எதுக்கு his divine வருத்தப்படுவாரு glory has touched even this city. I will think very carefully about his அதுதான் நம்ம demand of me. கேட்டதை வந்து தரலன்னு I'm சொல்லி sorry. I வருத்தப்படுவாரு must go now. Wait! சிக்கன் ஃபார் நவ் மட்டன் ஃபார் டுமாரோவா ஜமாய்க்கிறா சரி ஜாலியா இருக்கிறேன் Ooh, பிரியாணியா திங்கிறேன் she just ran off in a hurry. She looked pretty upset too. Well done. ஒருத்தன் நினைச்சு பக்கமே Sitaria போயிட்டான் didn't seem to suspect anything நேரத்துக்கு amiss. நைட்ல வந்து To பிரியாணி have something செஞ்சுட்டுனா she's been எப்படி trying இருக்கும் desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. சிக்கன் 65 All I know are some abstract Tarabatot theories. In any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. நீங்களே சாப்பிடுங்க தெரியும் I'm still நாங்க trying to லோக்கல் make கடையில sense இருக்கிற of சிக்கன் everything. சாப்பிடுறோம் Anyway, enough of that. Let's... அதுவே நல்லா இருக்கும் He's out of Keem's now, right on cue. Let's get ready to possess him right away. இப்போ வரைக்கும் அங்க 2 பேர் கான்வர்சேஷன் பண்ணிருந்தாங்க சரியா அது இவன் ஒரு லைன் கூட கவனிக்கல சரியா It's okay. I just got caught up in something. something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Oh, right. Your old man's craft. Speaking of, how's he doing? Is he... Oh, that's good to hear. I've been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Let him know that recently, faith in King Deshret has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those King Deshret believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with எனக்கு in ஒரு all of குண்டா this? பிரியாணி The வராதா Academia or King Deshret? பாரு இலை போட்டு சரியா அதை பிரிச்சு வச்சு தண்ணி I'm ஊத்தி so அடிச்சு jealous of தொடச்சிட்டு you. You பிரியாணி were போட்டு born திங்க a ஆரம்பிச்சாங்க child of the desert, yet you chose to betray King Deshret, and now you spend அதாவது all நான் your பிரியாணி time சொன்னேன் with those அவன் crooks வேறு from என்னத்தை the நினைச்சுக்கிறான் Academia. அது என்னங்கிறது எனக்கு தெரியாது Akeem, அவன் you ரியாக்ஷன் don't எல்லாம் mean தெரிஞ்சது you've also become a believer of King Deshret? என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே அவன்கிட்ட கேட்டுக்கங்க What's so எனக்கு தெரியாதுப்பா strange about becoming a believer of அது the பிரியாணியா wise King Deshret? இல்ல In fact, aren't you the strange தெரியாது one? Can't pick a side? Me? கமான் சரி நீங்க கேட்டா அவர் உடனே சொல்லிடுவாரு சரி I had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. Come It on. might feel a bit overwhelming for Sitaria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a போதும் visit to தெரியும் her mind and பிரியாணி இல்லைன்னா நீ explain என்ன நினைச்ச everything. அப்படின்ட்டு Anyway, let's keep going.
டோர் நினைக்கிறப்ப மைண்ட் வேற எங்கேயோ போயிடுச்சுன்னு சொல்றா. அது அந்த மைண்ட் எங்க போச்சுன்னு தெரியல. இல்லையா? So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about... Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Don't tell me that you've converted to King Deshret as well. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works so... Please, please stop! Even now, Sataria's still trying to run from her problems. She can no longer justify everything to herself. Oh, she's trying to What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the police. Try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? King Deshret. Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? King Deshret is immortal. அங்க பாத்தியா And all who ஜெரி defy him will அந்த ஆளு one வந்து day உனக்கு pay the வந்து price. அப்புறமா வந்து கிஸ்டரன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிக்கிறான். You tread a treacherous ஜெரிக்கு நான் வந்து path, அப்புறமா கிஸ் and the கொடுத்துறேன் longer you அப்படின்ட்டு. ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become. அந்த and the மெசேஜை delete deeper you பண்ணிட்டான்டா. will ஜெரி be சொன்ன உடனே ensnared. delete பண்ணிட்டான்டா. Child of King அவன் Deshret, கண்ணு வேற எங்கேயோ never பாக்குற forget மாதிரி that the பார்த்துட்டு desert that belongs to you அப்படியே lies delete பண்றான்டா மெசேஜை. elsewhere. What's so strange நாம about நடிக்கிறான்டா. becoming a believer of the wise King Deshret? பாரு In அவன் fact, திட்டு பண்ணி பாரு. aren't you the strange one? பாரு ஒரு The திட்டு one பண்ணி who அவன் போட்டு still வேண்டியது. can't pick a side? ஏதாச்சும் பண்ணிட்டே. What an அடுத்த absurd dialogue வச்சுக்கிறான் பாரு question. இப்ப ஹீரோ. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. Sataria, அது பாவனா தானே ஜெரிக்கு. போயிட்டு போகுது. அந்த அம்மா எங்க இருக்குதோ, எந்த ஊர்ல இருக்குதோ, எந்த நாட்டுல இருக்குதோ. ஆமா ஜெரி இது தெரிஞ்சா உன் பொண்டாட்டி உன்னை அடிக்க மாட்டா? It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of King Deshret. I have to say, I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the Sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of King Deshret? That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. எல்லாம் சரி எஸ்கே வந்து உன்னை வந்து சீக்கிரத்தா லவ் பண்றானா சரியா? அதை வந்து என் தலையில தூக்கி போட்டான். அதை வந்து என்னை வந்து சொல்ல வேணாம், நீ வந்து பழி ஏத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாத்தியா நீ பாவனான்னு சொல்லிட்டு பாவனா உனக்கு தான் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கிளப்பிடுறான். How much do you know about the Sage's current வேற என்ன சரி activities? பண்றது? சமாளிக்க வேண்டியதா இருக்கு I சரி. was just one of the designers for the masked dream harvest, அடுத்து என்னமோ யோசிக்கிறான் சரி. which is what நீ happened என்ன around the சொல்லலாம்? Sub-Zerus festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. Ashman bro. நல்லதே நினையுங்கள், நல்லதே நடக்கும்.
பார் முழுசா சாமியாராக மாறிய எஸ்கேவை பார். ஆனா வந்தேன். சரி வில்லு சிரிச்சிருப்பல ஆபீஸ்ல உட்காந்துக்கிட்டு. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பைத்தியமே ஆயிட்டான்டா. டேய் ஒர்க் ப்ரெஷர்ல வந்து பைத்தியம் ஆயிட்டான்டா இங்க ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. Sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see. Let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance. Come on, let's get casual. Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. Alright, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria into our side. The traveler's execution was ingenious. He's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. கொஞ்ச நேரத்துக்கு சோடியை கவனிக்கல. நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் கிளைம் பண்ணுவோம். டைம் மாத்துமா? மாத்து. கரெக்டா கண்டுபிடிச்சானே. ஐயோ என்ன சொல்லி சமாளிக்கிறது. நாய்ஸ்கே frightened of ghosts. They are merely talking shadows, chattering away endlessly about them. Time மாட்டி வச்சிங்களா? அன்னைக்கு நைட் இல்ல, அடுத்த ராத்திரி பாத்துக்கங்க. என்ன நேரம்னு கூட தெரியல நமக்கு. இந்த பிரியாணிலே இருந்தா அப்படித்தான் இருக்கும். சரக்கியால பிரியாணி. ஆனா எஸ்கே சிரிப்பா அடக்கிறப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் தருவான் பாரு. என்னவோ ஒடுங்கிட்டு வரத ரொம்ப நேரமா அடக்கி வைக்கிற மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் தருவான். Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. இதுக்கெல்லாம் நாளைக்கு வந்து பேசுவோம். ஏண்டா ஒரு மனுஷனால பேச முடியலங்கிற காரணம் காட்டி. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the academia should... Yep.
exactly just what Paimon was thinking. அவ்வளவுதான் எஸ்கே சாமியாராக மாதிரி எஸ்கே Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Off? What do you feel is off? It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? No, I think he's right. It really is a lot quieter than usual. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. எஸ்கே I'm not எஸ்கே sure அப்படியே if வந்து this is சேட் the போடுங்க case for எஸ்கே the entire city, though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone அதுல to ஒரு go ஏ to வந்து the மிஸ் ஆயிருக்கு எஸ்கே அதை பார்த்து நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கங்க எந்த இடத்துல போகணுமோ அந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணிக்கங்க Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. இதை நீ கண்டுக்கல அந்த மெசேஜ் நீ பார்க்கல இல்ல பார்க்காத மாதிரி இருக்கிற அதானே இல்ல எந்த இடத்துல ஏ வரும்னு உனக்கே மறந்து போச்சா மறந்து போச்சா உன் பேர் உனக்கு மறந்து போச்சா விளங்குமா என்னடே விளங்குமா என்னடே ஸ்பெல்லிங்கடா உன் பேருக்கு கொய்யாடா சேனல் பேர் அதான்டா வச்சிருக்கிறேன் அது கூட வர தெரியல உனக்கு யோசிக்கிறா எந்த இடத்துல ஏ வரும் ஏண்டா நோ The triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. Oh no, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. வாயில வாய் வச்சு பாக்குற அளவுக்கு அவ்வளவு நல்லா இருந்தது This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. படம் நல்லா இருந்துச்சு Paimon wasn't இந்த carrying படத்துல or டயலாக் running பேசுனாங்களா into அதை a new சொல்லி harbinger here, let alone such a high-ranking one. தெரியாது தானே That guy was number 2. So scary. தலைய குமிஞ்சு And பிடிக்காத that even the sages are wary of him. Yep, yeah. Now that the doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia, but
சிரிப்பு வரப்பல ஏதோ ஆசைப்படுற மாதிரி எனக்கு பண்ணிடுறது. Another gnosis? எஸ்கே வேண்டாம் எஸ்கே வீசி ஷட் பார்க்காதீங்க. நமது சின்னம் இரட்டை வரல் இரட்டை கையில். இங்க பாரு, சரக்கு அடிச்சு அடிச்சு கண்ணு எவ்வளவு செவச்சேவ எனக்கு எல்லாருக்கும் உள்ள இருந்தா சேவக்கும், உனக்கு வெளியவே செவந்துருச்சுடா. டே சரக்கானண்டா. ஞானம் முட்டி விட்டது எஸ்கேவிற்கு. அவ்வளவுதான். எஸ்கே என்பது யாராலும் கையில பிடிக்க முடியாது. சரி சரி, தலையை கொஞ்சம் சரி, தலையை தூக்கி பாக்குறப்ப உம்முனுக்கிற மாதிரி வந்து வச்சுக்க. கொஞ்சம் என்னை மன உளைச்சல் காலாக்குறாங்க இந்த 2 பேரும் சேர்ந்து. என்ன பாடுபடுத்துறாங்க நீ படுபாய் பசங்க. ஒருத்தனோட வாயில பேசுவாங்க, இன்னொருத்தனோட போட்டோல சாவடி. Nahida said we'll meet again outside of the city. You mean? மனிதன் தானே நீ, பார்த்தா பாவமா இல்லையா? இப்பெல்லாம் ஆறுதலா பேசுவேன்னு நினைக்காத, ஓடுங்க ஓடி. Right. Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the NVIDIA forest? உன்னை நாங்க It has கலைக்காம to be யாரையும் the same சொல்லுங்க project. பாட்டு. Even though he turned it down at the time, he might still know சொல்றதுக்கு எதுவும் something. இல்லையா? பரவாயில்ல எஸ்கே, There's ஏதோ no ஒன்று time சொல்லுங்க. to lose. Let's go to Come on. Gandharvaville. உங்க ஞானத்துல என்ன தெரியுது சொல்லுங்க. இந்த உலகம் எப்ப அழியும் எஸ்கே? சொல்லுங்க எஸ்கே, கமான். உங்க ஞானத்தை பார்த்து சொல்லுங்க எஸ்கே. 2026, 27, 28 நாளைக்குவா? சொல்லுங்க. இந்த 2 விரல 2 கையில மண்டையில வச்சு உங்க ஞான அறிவை பார்த்து சொல்லுங்க. ஞானக்கண். ஞானக்கண்ணுன்னு சொன்னேன், அதுக்கு எவ்வளவு பேர் ரியாக்ஷன் தேவையில்லை. ஓகே. எஸ்கே மறுபடியும் அந்த முடி வந்துருச்சு எஸ்கே. போடு பெருசா போடு எஸ்கே. நீ ஏமா கேமரா பாரு எஸ்கே, அட்ஜஸ்ட் பண்ணு எஸ்கே. அது இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல தவிர. Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. The Outcast? An outcast from the academia? என்ன ஒரு தேயிலே வந்துருச்சடா, அப்புறம் என்ன இத்தனை தேய்ச்சிட்டு இருந்த? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? அவன் பேசியே முடிச்சான்டா. Still wasting time on idle chit-chat. We'll shut you up soon enough. Get them! SK, you have to redo the disquest. You're up, traveler! Come on, press Alt F1. Following orders. Alt F1 is smartly wasn't on the killing. Come on. Hey, I want that. Yeah, I want to. Hey, I want that. Adventure time! Be silent. Observe. To dust. Close your eyes. Just following orders.
அதாவது அவன் அடிக்க வர்றப்ப சார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓகே ரைட்டு நிறைய நின்று அடி வாங்கி போயிருக்கிறேன். ஏய் ஏய் நம்ம மேல இருக்கிற வெறிய வந்து உங்க உள்ளார காமிச்சுக்கிறான்டா அவன். New punching bag. இந்தாடா அவ்வளோ சார் சேம திண்டு போய் சார் ஓடு 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 ஓடு. Be silent. Close your eyes. It isn't over yet! Here comes reinforcements! வாங்க மிஸ்டர் செடி கேமரா. ஹலோ ஹலோ. My royal... என்ன தம்பி ஆச்சு? இது கண்ட பக்கம் ஓடுனீங்க. Everybody stand! Being done! Observe to dust. That was pretty rough. Is that what elite mercenaries are like? Yeah. முகத்துல ஒரு சந்தோஷம் தெரியுது பாரு. அடிச்சண்டா. இதுல ஒன்னு பிளேக் இதுல ஒன்னு பீச் இதுல ஒன்னு பிளேக் இதுல ஒன்னு பீச் இந்த வாங்கிக்க. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Tighnari? Going up against smart அடிச்ச people மாதிரியே is... வந்து இது பண்றானப்பா. Grab a drink with Flame Main when I'm back in the city. Oh, it's the Traveler and Paimon. What are you two? Kale! It's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. As a result, Master Tighnari is taking me off the patrol schedule. He will முதல்ல only போய் தூங்கு allow... போ. தானே கிளம்பு. கிளம்ப மாட்டேன்டா. இல்லை முடிக்கிறதுக்கு கிளம்ப மாட்டேன்டா. Speaking of Tighnari, did he go off on... Oh, Master ஒரு Tighnari? மணிக்கு தான் முடிப்பியா? He just left the Avidia ஒரு மணி நேரம் forest a little கழிச்சு while முடிப்பியா? ago. He left? What? Isn't Tighnari always saying that he never ஒரு wants மணி to நேரமா, leave okay, the okay. Avidia forest? He even turned down the sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tighnari always இதோ ஒரு மணி நேரம். prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. No, I only found out that he left through a message he left behind. ஏன் He இப்படி also made ஏதாச்சும் sure to சொன்னா வந்து delegate திரும்ப all ஏதாவது his சொல்லுவான். tasks இது using சொல்லாமே இருந்துப்போம். to leave in such a hurry. I'd guess he had something urgent to take care of. மெயின் டோஷனை கேட்ச் பண்ணி Master Tighnari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia. பெரும் And Pardis சொல்றேன் Di is something like the பாரு. Amorta's நீ research நினைச்சதுன்னு base. நான் சொன்னேன். Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that அது before he என்னன்னே became a தெரியாம forest தான் watcher, தெரிவிச்சு விட்டேன். Master Tighnari once spent a long time conducting research at Pardis Di. A research base, huh? Gotta wonder what kind of திருப்பி research ஒண்ணும் Tighnari முடிக்கலாம்டா. just decided to work இப்பதான்டா on all of உட்கார்ந்து a யோசிக்கிறேன். sudden. என்ன dialogue சொன்னா Oh, we don't அப்படின்ட்டு. have a lot of time, so let's go look for him at Pardis Di. உங்களுடைய லைவை Don't worry, நீங்களே ரீவைண்ட் I'm செய்து பார்க்கலாம். fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tighnari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Kale.
Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like he could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people alright? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. What a relief. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. You'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. Ugh, it feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been— Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay. Let's just hope we won't get him into trouble. Traveler? It's Hypatia! What a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it? Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods. What a supreme and unparalleled experience that was. That sounds incredible! Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember?
I promise to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit-born ale with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you. Okay. Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God! Please grant me forgiveness and salvation! Do you understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... You! Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait, have I already lost my mind? Wait, something isn't right.
different. You're back! Oh, the Traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tighnari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore." But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana, correct? Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the Traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side. So, I trust you. Thank you, Tighnari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that the project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tighnari, did you leave the NVIDIA Force because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardis Dia. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new... the Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right, we've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tighnari? What are you going to do? I'll stay here for now.
I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Ribat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Kainari. Hopefully Hypatia will feel better soon.